million. Ndio iko likely kwa sababu huyu msichana alikuwa anahitaji 220 balance juu alikuwa ameshachangiwa zingine kwa increase. Hakujita bidi urudi shule million. Sasa hiyo 1 million ndio kitu inafanya. Si niliuliza swali. How can someone be given a pocket change of 780,000? Ati walisema anachangiwa once and for all. Mnakumbuka nikiuliza once and for all inamaanisha nini kwa mtu mwenye ako na kansa? Nani anakumbuka nikiwa na hilo swali? The possibilities that walikuwa na cut au makatels is yes, there was a cut because yes. JP, this is a pneumonia from the first statement of this MRI report. Na no wonder alikuwa anamwambia situme documents. Na mimi ningemwambia singetuma hizi documents. The report is selling her out clearly. Where did they start getting this short-sightedness ya kukuja kukon watu? Ukiwa na njaa si ukuje useme uko na njaa upewe pesa ya chakula. This is not metastasis. You will ask Diana Candid akiambiwa he only has 6 months to live or 2 years. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Ndio bado nasikiza nimetumia hapa hizo recordings nyingi. Na wewe niko na message yako from Big Daddy, he was here. Yeah. Alisema you need to stop every time telling him that anataka kwa deport and stuff like that. Mimi sijaimwambia hivyo. Amesema unashindaga ukimtumia message Diana. Oh no, I only told him twice and it's nothing to do with deportation. Yeah, so he's only mentioned it here, you know, like I think left before me telling him to tell you to stop it. Oh, he already told me that he's not worried. He told me it has nothing to do with deportation. Yeah, because he said that unashinda ukimsumbua na hizo vitu nikashindwa Bigi na wewe unajifanyaga nini? Nisiwaambie tu stop, you don't tell me anything that. No, he told me every time I tell him that you know when you just putting some anxiety on somebody. Mm-hmm. Yeah, so there's no point because she got nothing against Biggie. Nile tu mambo za Dana za uongo. Kapunyisi anapenda tu kusema uongo. So Biggie is like you know, every time you say this you're just putting some anxiety on me or in me, so there's no point. Lakini it has nothing to do with deportation. Siniyo mambo za kinembe. It has nothing to do with this. Every time that lady says that, unajua Biggie anaenda kotini. That's what she says. Every time akipanda akikaa hivi lazima mention Biggie, anasema Big Daddy unaenda kotini. Hiyo mambo za whatever that kinembe whatever. Sasa mama kanienda pale kwa shooting theater akaniachia comment. Ajuza wanini, ajuza what bad tab. So nani Ati I just wanted to speak to Mtaratara. Yeah. Mtaratara Oula. I can hear you. Mtaratara ndahenya hubo lampu omanye bahasi yao ba nini ni bullying aba bahola wa manyambo. Ja. Sasa wewe pangu mroku uko nwenye ubo mdadu odaduhe. Nwenye uba no mro muomu obe no mro muomu. Wa Oula. So manyaka umkasi ya nini hwido mundu imbiro kae nyo humudoka. Anya kuhira imbiro ta. Urura mkari uyo ndio Urura bakari ya vadio. I don't mention them anywhere because they have not defended a thesis. So you said on that. And number 2, nilisema I have things in my phone. I have recordings. I have audios. I have everything. I am not committing a felony by showing everything over here. Niliwaambia wamuage chai, then I can bring what I have. Or we can go the legal way. And trying to say that it is not gagging the speech, the freedom of expression. I'm not gagging the speech. I'm not gagging anyone's speech from speaking and expressing themselves. But
they have to be compliant with the state and federal law. And a reminder, I'm still a primary resident in Kenya, where is my home country and where I hold my citizenship. So all these shenanigans in Asema, I have things, I'm coming to respond. But people should not force issues. I don't. Vakari eva baenya vakore vakupe sama sori vakupe svanyara vura wembe ta mkanet. Vakore bindu venya. As long as badihonde evidence yosi wewa ule ochehe ochile na maisha kako wahanyura hoji stress chaba dadu babidi badi hu TikTok. Uramraru ya mormati inzindava nendeti medical records ya Miss Kara. Did Miss Kara approach me with her medical papers for Michango? Who was supplying those makaratasis? Who was the supplier? Who was the supplier of those makaratasis? The Miss Kara. I'm not sure. Notification came on TikTok. People were giving their honest opinions depending with what they know. So mimi nataka wanipe your recording nikipeleka Miru Pretty kwa board of nursing, because I remember, without being a person of amnesia or selective forgetfulness, we have a recording on Shooting Star where huyu mama amechorwa hapo akifanya process. In fact, she's demonstrating wakijaza form ya Georgia Board of Nursing wakitaka kusubmit. They've written how many words, I don't know how many words were remaining, working with somebody to submit to the Board of Georgia. That wasn't me mentioned. Sawa, I wasn't me mentioned. And then this other Tumbo Maini coming up and saying nilimuitisha number ya Meru Pretty. Yes. And I called Meru Pretty. I told her, yes, I took this number from this person and I'm calling you on this concern. And I and Meru Pretty are on good books. We talk on professional things because we share a common ground. Sawa. So she should not try to decorate thing na nini. Hii asira yake ya kukuja kuomba pesa inbox na kunyimwa na kusaidia kuendelea na masomo yake ya kuja America the way I had purported to help her. She destroyed everything. She cannot merit and everything. I have the evidence. The way she came and spoke in my inbox about people running away from people, so and so will take you to Muganga and nasa you with your money on TikTok. Please don't try this and that. I have the recordings. I have the recordings and the audios and how she talked ill about those people. She's exposing you even now. This is the time to share. You know, she's also saying the things you said. Even about your husband and everything. Anasema sahi. Kuzuri, they were seeing my little room that we don't put the lawnmower and everything. I can do a home tour from first floor basement and where I live. Mimi si maskini, siteseki America. And when I'm saying I have everything done, na niliwaambia wamwage chai, wamwage na evidence, hata jina ya simu yangu watoe hiyo jina yangu vile wamesave, they expose my number, na tumwage chai. That is how the legit tea comes, without kuweka chats za chat GPT or anything, because I have things. But because they are trying to be clever, saizi watu, they are looking for a little money you can get from somebody to siphon and call the American authorities. I'm not going to be the first one to commit the felony of demonstrating secret things I had in my inbox with somebody trying to express themselves. Wakikuja kusengenya mimi nitoe wa kwanza. I'm not that stupid because I live in Minnesota. I know the statutes of the state. I know the statutes of the federal government that I'm not going to, because that is a felony. And also as well, I don't need a consent to record nobody. I told people me will record watu. Non-consensual in Minnesota, I can record you without your consent. But that evidence, I kept that information for myself. So mimi ninawaambia, let them bring, so that I will just be counteracting what they have showed people without deletion or anything. Wale wenye walisema ni waganga ni waepe TikTok trying to come and advise on my financial stamina and everything. Ana nini pesa yangu, ni kama nataka ni controller, nipangie, usigifti huyu, usigifti ule ni kwa mganga, anakuweka kwa chupa na nini.
I have them here. Let her be transparent enough to talk on what she said. We, ebu ngoja, ngoja hapo patamu. Uliambiwa nani watu kwa mganga usiende kwa gift we? Hata mimi nijua. Yeah, I was told of specific people here not to be close to them. What I want them to condescend. Tara, umeambiwa March 16th, check your WhatsApp. Diana amesema hivyo. No, let her bring. Mimi, I want the tea being brought legitimately. And I'm not going to mention these names of these people because... Sasa unajua mtaratara, wacha nikuambie. Let me tell you one thing. In that case, if I was you, probably just keep quiet because you are talking a lot of things but there's no depth. Unaona? You keep... But I have the evidence. No, but you say that this is the time. You either say it now because people have other things. Life will continue. Unaelewa? It's not a big deal. But wewe ukisema hapa ati niliambiwa, you're not a child. She's there saying everything that you told her. Unasikia? I want her to show the evidence because saizi watu wamekaa rada kushika. Sema watu hapana, hiyo ushasema ya waganga. Name those people that tuliambiwa. It's very simple. You cannot be lukewarm. Mwezi kwa kama Kalonzo Musyoka una msimamo. Kama unasema mimi niko na msimamo, no watermelon. Mimi si ile watermelon kolo ukula. Just say sema niliambiwa nisiende kwa Ati, nisiende kwa Edna, nisiende kwa nani atanipeleka kwa mganga. Very simple things. Kwani what's the big deal on this app? I mean, what's the worst that can happen in these places? We have seen and had worse. And we're still surviving and breathing. No. Onyeshe hizo recording and then I will come with my recording. That one does not work out like that. Hiyo unachezea akili msee. Hiyo unachezea akili. Akili Ati. Unajua ukisema the fact that you have mentioned that alikwambia watu wengine hata ungesema hizo wewe ungenyamaza tu sema mimi I'm not going to talk now. Let them talk first. But you giving half whatever backed information, it shows that first you are a coward. Unaona? And you cannot be trusted. I want to bring the evidence. Yes, because you have said it. If you say something, you say something that you can back. Sema alisema nisiende kwa Ati, nisiende kwa M, nisiende kwa whatever. Because you have already mentioned the statement. You cannot give half-baked information for heaven's sake. It does not work out like that. Apparently wanasoma text. Ala. Ndio najaribu kuwazumia msikie mnasema. Tuzumie wewe simu yangu naenda off. Tunakanikia mtu na mnaendelea kunini? March 16th inasemekana. Anashinda kumwambia leta evidence. Hii hapa hata Merupiti anaweza kunipeleka pali pabaya. Hii ya juu. Hii siwezi soma. Hii watapatana nayo huko mbele. Sawa. So mtaratara, mimi even the day when you were calling me to tell me that Merupiti, if Merupiti tries to troll that day, Mimi Diana Rose, I recorded everything because it's important to keep records. Wewe nilirealize wewe ni nyoka. Vile ulienda pale kwa kina Ubiro kwa nilijua uko ni nyoka. So every record is kept and is important. I hope you remember hii. Umekumbuka hii ya Friday March 14th? I hope umekumbuka. Ama ukusema hii kitu wewe? Ukasema to deal na Merupiti na medical fraud kwa sababu ya kesi ya Miskara. Umesikia? Na kumbuka tena ukaenda kutafuta rafiki yangu. Something alisema anamshtaki for fraud. Akaenda kutafuta rafiki yangu aka echo the things that she said on Likobe's platform. Akasema Diana Rose should cash in on Merupiti's lawsuit. Hiyo ilikuwa ile time Magda alikuja na ile story ya Merupiti ku prescribe madawa kwa patients. Mtaratara was completely excited about it. She reached out to a friend of mine to reach out to me. Ndio ongee na mimi. Mtaratara. The one that sits with unasikia? Na hata hiyo kesi, Magi, unmute mic yako kabisa kabla tujaunini hapa. Kesi ya Big Daddy ilikuwa ni nani? Big Daddy. Si alisema anapeleka Big Daddy mbele video ya kinembea nyako. That after they are done dealing with Sammir, Big Daddy is next. Na walikuwa wanaenda kufanya kazi na nani? Sema wanaenda kupeleka Big Daddy mbele yeye na Mintotos. Alafu wale ndio wamekuja nayo kwa hii app. Alafu na utampata hapo amekaa hapo ati anajifanya.
eti wana check now. And by the way, nimesikia ati anawaambia ati aliambiwa atarogwa, ati aliambiwa sijui nani. Ona guys, mimi Magidacha ndio niliona akitwak kwa Mwakuma na nikamwambia chungana na Mwakuma. Mwakuma ni wa post, atakurusha ndani ya chupa. Yes, mimi ndio nilimwambia Mwakuma na nikamwambia nasi walikuwa nataka kulipana pia utroli. Alikuwa anaendanga kutwak huko kwa comment section, so asishinde kuambia rekadi. That is it. Okay? Asishinde kuwaficha. Na asisahau pia Mtaratara alichukua nafasi yake akaenda mpaka Kenya, akaongea mpaka na mtu Aga Khan Hospital, akaenda akaretrieve medical records zenye ziko na kila kitu delicate yenye utaki kuona. Mtaratara. Yes, Mtaratara. Mpaka the page. Imagine huyu kichwa pomblo mwenye mnamuona anapiga kelele hapo. Imagine. Yes, that's the time I was like, this one I cannot sit with, because in America these things they'll catch up with you one day or another. They'll be hata ikichukua 3 or 5 years, ikipatwa kwa simu yako, it will catch up with you. She took her time, went and looked up the medical records za mtu, akaleta yote. Lahoba siende bibi wese nini stress out. Not getting pressure. Hii ina bamba. Uzuri wako na mwajio nyinyi ni maadui. Je, yeye mwenye anajifanya bibi ya Mirrich lakini anataka kummaliza? Ati unajua mimi na Mwakio we are enemies. I don't laugh with Mwakio. So mimi naweza kusaidia Mwakio day and night. Anyway I like. Yeye anajifanya rafiki ya Mirrich na huku nyuma ya tata anampangia. By the way, wacha tupatie Mtaratara the bad news she might not want to hear. Mtaratara, mimi ndio nilituma Magia kwa rafiki yako. Oh, you are lying. You are lying. She came for protection because I have her things in my phone talking about you. Mimi ndio nilimtuma akuje akuitishe hata hiyo 30,000. Na mimi ndio nilimtuma akuje aseme vitu mbaya juu yangu ndio apate information kwako. Sawa? And you are the one that created another account ya Penzi Wachot. Ukapigia Magisi akuja nimeandika alinitisha 20,000 ya rent. You did that. Na niliwa block. You thought mtani-siphon pesa. Vile mnapenda kusiphon watu pesa. Mbona hukuenda matanga ya boss? Whom are you asking for $300 ya fare? Who was to send you money? Ukitaka nitengeneze Venmo na Cash App? Whom are you looking for air ticket ya kwenda matanga kuzika Boazogeto in Texas? My denda. Who was calling me when I was sending abundance money ya kitroliwa na nini? Jua kuitisha 7,000 ya mtoto? Who was calling me? My denda. I will funguka. Ambieni boss kana anitengeneze platform. I'm home the whole weekend. Allah, kwani ni kesho? I'm not going to take some petty jokes here. Ambieni boss kana anifungulie. They came for money. Alikujia pesa hakupata, akatusiana hapa na Mintotos, akaniingiza kwa matusi yake na Mintotos, akaniaccuse na watoto wangu, akanitukana. I never responded to this tumbo maini. Akakuja kuitisha 30,000 desperately, nikamnyima. I was going to help her with over $3,000. Afanye mtihani akuja Amerika akashindwa. When Black Forest alimtusi, ndiye akaamua kukuja kunitusi. Mama omba maskini, we are not of the same caliber. Anguka mtihani, jaribu next time come to America. Ambieni boss Kanya nifungulie platform. I have to be there tomorrow.
I don't need shit. Hata hapa kwa ati ni platform malizana. Nataka viewership. Ewe. Allah, kwa nini kesho? I've been keeping quiet. Na ati ulimutuma, she came for protection because she's talked a lot of filthy things about you. Nilikunyima $300 Diana Rose. Na hiyo ndio nitukosanisha. I refuse to give you money kwenda matanga juu ulipi deni. Ulipangi deni. How do I give you money when you are being paid every after 2 weeks in America? Sisi wote tunalipwa. I don't give you money for free, my friend. Na hata huyo nani mwenye alichanga pesa ya matanga, tuambie Diana alitoa pesa ngapi ya nani? Alitoa pesa ngapi ya kwenda matanga Boaso Ghetto? Behind the tent you ask for money. You teach people how to open Cash App. Unafundisha watu kufungua Venmo. Allah, kwa nini kesho? And when I said Meru Pretty ashtaki Magda kuongea maneno ya license na wewe uende utafute paper trail ya Epic, I was stopping you from masquerading on these streets kuambia watu my medical records when we can have proof. And Meru Pretty was aware. I talked to her, we talk. And what happened? I stopped the reggae. Sababu we sent you to the respective places. If you have complained, your medical records were shared. Otherwise, if I never spoke, ungekuwa unatafuta sympathy kwa hizi straws. You never got any. Allah, nini mnaniambia nyinyi? Na nilikunyima pesa. I live in a good house. My friend, I live a good life. Guka wenu amepotea. Si ulipika machapati ukaenda, hey, wewe Diana Rose, ni musinijaribu na huyo tumbo maini. Don't try me. Mulijaribu, shida ni pesa. Huyu tumbo maini akisema vile ati atakuja aniitishe namba yangu, aniitishe pesa nimpe, nikakataa. Ati umesema ni mention. I told her Ati has never even asked for my phone number. We sit there as people and we go after we talk over there on our platform. Ukisema Mwakuma anaenda kuniroga vile ameweka sijui nani kwa chupa. I told her I don't think that happens. Huyo sasa ni tumbo maini. I have all the recordings. Allah, kwani ni kesho? And she created, by the way, let me make it clear. Now that she's the one confirming in her utterance, alituma Magitacha akuje ndo anitishe 20,000 waitishe 30 wakifikiria na msaidia pia na exam, because when she came she pretended to be person, a single mother in need. Now let it be clear, the second account mpenzi was short yenye iliandika kwa Lady Jacqueline ati mtaratara amemuitisha 20k na yeye ndiye alikuwa ameplan. She is submitting to be that pseudo. Hello, leo mwenye pseudo ni nani ya second mpenzi was short amejulikana. And Maggie told me, Diana alinipigia simu akaniambia mtaratara aliambia mpenzi was short unamuitisha pesa. For yeye kwenda hapo kusema hivyo, today alituma Maggie. It tells you who is the owner of that account. Lip service Mangola Sabrina, wewe ndo yeye, toka hapa. Waambie watoa evidence pia. If we decide to make verbal utterance, we will make. Mmenitafuta siku mingi sana. Shida ni pesa, umaskini na njaa. My friend, ushida umasikini na njaa. Shida umasikini, pesa na njaa. Yes! Magitacha told me. Alimpigia simu akamwambia mtaratara aliambia mpenzi wochote uliomba pesa. Today she says nilimwambia akuje. She created that pseudo intentionally. Mukifikiria mutanitroll kwa platform yenu. What I came, what I did, I earned my respect. I took my power. And I decided to sit in places where I deserve to be. Sio watu wenye wanaiba congratulations za walking na kutembea. Allah, nimenyamaza na mnanifanyia hapa upuzi kila siku. You do what you want and what? Story ya Miskara ni tofauti when people are giving their opinions. Huyu mwanamke amecheza hapa recording akijaza form ya board of nursing. Those are the complaint form. I think niko na hiyo screenshot. Wacha nichukue kwanza. Kendo kombi yangu niende Allah,
Shida ni pesa, the poverty, the urge for money. Kukopa pesa na kutolipa. I refuse to give you money. Na ni ukweli hiyo ilikuwa checkmate. It was checkmate. Na kukuza hapa checkmate ati you said clearly mulitengeneza sudo, mulifikiria mtanisiphon pesa. I'm not myopic. I know how to control my finances. Na pesa yangu iko na macho. Musikie vizuri. Hello? You think every day mtakuwa mnanifanyia hapa vile mnataka, mnataka. What the hell is going on? Shida ni umaskini na pesa. Waulizeni, walikuwa wanataka kibelembele kuenda kwa watoto wangu kupeleka omena na samaki waweke nini ndani? And when I stopped them from accessing my children, what was the bile and bitterness? I'm not a fool. Missy Mujinga, I don't introduce TikTokers to my family. Can I say something? Do you need drop? Just a word. This is very interesting. It's beautiful, and I just want to say, oh my enemies are suffering. Oh my enemies are suffering. Oh, I want to say scatter. Let me tell you something. Hata mkiniwekea kikao, it's not gonna happen because I know myself and I'm protected. Hata wale watoto wanasema kuna mwananga kwa comment section akiniambia nitakufa vibaya. Huyu Bri nilikwambia kukufa ni raha. If I die today, I'll die as a beautiful woman and so happy. Mimi ujinga TikTok aziniwekelei your suffering o hii license iliwafanyia nini? Simu kuja mtaiwa mailbox mchukue mwende mkapanguze nayo matako. Like get a life, work hard. Wacheni kusikilia watu wengine wivu. Wakati nilikuwa nakula vitabu mlikuna na Facebook mkipigana huko, mkipigana mastori ya ziko, get a life, get a job, go to school, stop being on TikTok 24/7 and find yourself a career that you can build your family with. Hii kitu yangu sijui na wasumbulianga nini. Everything license. Kama ni kwa nafanya kazi Walmart mngekuwa mngongelea license. Would you be talking about this damn license if I was working at Walmart or I was whatever I was? But because you can't get what I have. You put me down with accent, with stupidity, anganini, but you can't achieve it. Go get it. Simulisema ni za ChatGPT sijui gasia zingine. Enda uifanye. I dare you. I challenge you. It will be a good thing. It will be for you. And the na wewe anayeko sijui unacheka nini hapo. Na wacha nikwambie, if you decided, na tena hebu nikuulize, medical fraud like yawa, let me just mute and I drop because I'm in another world right now. I'm enjoying my seared goat. I'm enjoying my seared goat. And the band that came up platform ya Ati that evening. Nikasema, let me tell you something. Ati nitakuwa birthday yako, it's gonna be amazing. Pale hata kama unioni, I'm in this journey, you understand sometimes what, you know, I'm vibrating at a different frequency. So ulaneni has nothing to do with me. You guys are all idiots. Bye. Wasiniletea hapa ujinga. And the bile they had is when I came back kwa platform ya Ati. And they felt bad. Mtu anakudhalilisha hajapita NCLEX ameshindwa ameanguka mara 100. She cannot even substantiate and convince the boards and the NCBSN. I can safely handle your people. Hey, nitaleta chai. Mumeanza. I've been keeping quiet. Na wanafanya upuzi hapa. Ati ulitaka kupeleka sijui nani. Hayeko. Mtaratara, abuta nikuulize, umesema chai unapeleka kwa Boscan. Kweli chai huwezi mwaga hapa kwa Ati? Yaani umedharau Ati? Sijadharau Ati. Hayeko, sijadharau Ati. Mbona kwa Boscan? Nataka kwenda kwa Boscan. I have the reason why. Kufanya nini? Kumwaga chai. Kweli huwezi mwaga hiyo chai hapa? He has the interaction
skills of making client kufunguka with evidence rolling. Iwe koma bwana. Si kwa ubaya yeko, because these two women wamekuwa wakijaribu puzi zao na nini and I kept quiet, and the confirmation walituma Magi wakuja wanibie pesa. They wanted na to embezzle funds. Umejua Boscan ajui English. Nitaongea Kiswahili, itabidi leo ambieni Boscan achukue Oxford Dictionary. Achukue dictionary leo asome. Kesho mimi ni client wake. Leo ndaka pia sisi tuende kwa Boscan tupite tukasikie chai, kuna tuko na platform hapa. Nimeshaanza kumwaga chai nusu. Ala, this women have been yote mara moja kama mbaya. Wamekuwa kitu kama mbaya. Wanaongea na wanyamazia, not that I'm a weakling person. Mal headache. I am not. Comment. So she has confirmed that she conducted a criminal act to make Magipata to come and embezzle funds from me. Ameongea TikTok ikisikia. Alimtuma akuje wafanye financial embezzlement from Taratara. My friend, pesa nigiwange. My money has eyes. Pesa nigiwange. Pesa iko na macho. Amuku succeed kunibia pesa. No. Shida ni amuku succeed kunibia pesa vile mulipanga. Si amesema hapa wezi wa pesa. Mulitaka kunibia pesa. Niliwa block. $300 you never got it. $30,000 you never got it. Pesa ya kukusaidia ufanye mtihani ukuje ng'ambo haukupata. Wezi wa pesa ya Mtaratara. Shida ni pesa. Shida ni pesa na kufanya kazi na kujijua na kuishi vizuri bila kuteseka. Allah, I have a family that loves me. Mtaratara, kweli hizi mtihani zinafanywa mara ngapi? Kwa platform yangu, huyu mwanamke alilipwa mara 4 times to do that exam. There's another lady anaitwa Sharon, alikuja tu akapatiwa pesa once na akafanya mtihani akapita. So how many times does this woman need to do her exams? Hizo exams za nini, whatever, NCLEX, whatever it is. Alipwa na watu kwa platform yangu 4 times hiyo exam. So wewe endelea kulipa hiyo exam. Hii ni juu ya njaa ya ukame ya pesa, kunyima pesa. I don't make friendship on TikTok on basis ya kupea watu pesa. My friend, njaa ni pesa. You have said, you made it clear. Mulipanga kunifanyia wizi wa mabavu ya kunibia pesa kwa kutumia mwandani wako tumbo maini. Nikinyamaza mnafikiria sina sauti, siwezi ongea? You guys think I cannot talk? They think I cannot talk? Tumbo maini ni nani sasa ya wa Mtaratara? Aya. Fikiria siwezi ongea. Wamenitafuta siku mingi na nyamaza. Omena zenye walikuwa waenda wachukue Gikomba na samaki walikuwa wafanyie nini? Walikuwa wafanye nini kwa hizo omena? Alikuwa ametuma ndo aende kwangu wafanye window shopping, wapige mapika afanye mulikuwa. What was the aim? What was the aim? Alimtuma na akamtuma mpaka apate access aenda anunue omena na samaki apeleke kwa watoto wangu. Walikuwa wafanyie nini kwa hizo vitu? They are confirming nia yao ilikuwa kunibia pesa yenye hawakupata. My friend, people who surround me are not beggars of $300 or $30,000 shillings. Aworo, walikuwa wafanye nini? What was their aim? That they never succeeded. They feel so, they have a lot of bile. No. Musiniweke kwa report ya Merupriti. The recording is here. Who planned to report her na akafanya recording? They should stop turning the tables.
They should stop. We have live recordings here. Huyo Magitacha asiniletee mimi. I have everything. Yende anajua wachawi wa TikTok wenye wanaroga watu kwa waganga wafunge pesa. Alifikiria nitampea pesa. Mulitumwa kuniibia. Mulitumwa kuniibia, my friend. Ati mulitumwa mkakaa mkapanga. And you created another pseudo na jina mpenzi Wochot. Ati mtaratara aliambiwa Chot just because you had nilienda kwa ati nikasema Mero Pretty and Carol, I just want to have differences. We are persons of same caliber, same career, we can be together and what. Ikawauma. I respect learned, intelligent people who understands life. Na hiyo ndo uchungu ilikuuma tukiongea maneno ya masudo kwa address ma license zetu, ukasema wewe ndo huyo ulikuwa na addressiwa, ukasema sijui nini, and the pseudos I was like waende shule wakasome, ukajisahau. Allah we kikitema I know what you're looking for. Watu wamekuwa maskini Amerika wanatafuta watu wako na licenses, mtukane mkwe body share. 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 Watu wako na licenses. That is what they are looking for. What can you lose? Unaenda vita na mtu mwenye hawezi lose chochote. Mtu hawezi lose anything. He wants you to lose what you've gained in this little time with what you're having, your happy life and stuff. Don't you dare me. Musinijaribu. Magitacha ulikuwa uende ufanye nini kwa watoto wangu na omena na samaki nikakukataza? What were you going to do? Now that ulikuwa umetumwa na nani? No, mister, you can type whatever you want to type there. Ulikuwa umetuma uende ufanye nini watoto wangu na hizo omenana boss wako na samaki? What did I do? Yes. What did I do? I blocked you. Omba kwa inbox kuomba pesa. Shida ni umaskini. Umaskini. Nani alikuja kulia hapa vile wanaume wanamtomba wanamwacha kuma imekuwa sage iweze shika mboro vizuri anaachwa usiku na mchana? Who was that crying for me? Allah? Allah. People can type whatever they want to type shit there. I don't care. Watu walienda wakakaa wakapanga wakanini. I don't. I never fall for your cheap traps. Si kuingia vituko zenu na mipango zenu. Hey. Muliamba muniue munisiage kwa maneno mukashindwa. Wivu. Poverty is the problem. Ati. Hosti. Yes, sema. Uko vipi? Niko poa bien. Mimi sana najiuliza, acha nijiulize. Huyu besti wangu akinanga tu kidogo tu amepumzika tu kidogo amepotea tu kwa TikTok. TikTok inalipuka na jina yake. Ai. Hawezi kaa kwa amani pale yuko bila kutajwa. Lakini mtaratara we pia acha nikukosoe. Unaendaje unaenda kusengenya MP na MP ni beshte yako we pia. I never did that ayeko. Au kuandika message. Where? Can she au kuandika message? Can they bring the messages? I've been calling for the evidences to be brought for the longest. I've been calling out for the longest. Meruprita alikuwa amenifanyia nini? When Meruprita was facing me insults. Uko na namba ya Meruprita? I spoke to her, yes. So mlikuwa mnaongea. And to stop the reggae, I went kwa St. Clifford nikasema Diana ukiona medical records zako ziliaccessiwa mwacha kutuambia hiyo puzi mingi, go and petition you get a paper trail of your epic logins watu wenye wamekuwa wakisoma. And Merupriti go and sue huyu Magda aseme hizi vitu alitoa wapi because
you know, aenda explain na Magda kwe answerable for her wordings. I said it openly on a platform, not in a hidden area. Lakini sasa unajua Merupiga ana hiyo time. Misi wazi ana time ya kusumu mtu yoyote, hana time. You know, and that is how I stopped the reggae. Otherwise, hiyo wiki yote maneno ingekuwa wanatafuta sympathy na nini, but everybody was there. Yeah, go get the paper trail, go get the paper trail. Alileta paper trail. No. So yeye anakaa akitafuta watu wakipanga kuchamba watu na nini. Kwa hivyo walikaa wakapanga, sijaisikia watu wanasema walikaa wakapanga kwenda kuibia mtu pesa. My friend, Tara, can I interrupt? Can I give you advice? I think the best thing, if you really are ready to talk, as you've said, you know, get your things ready. Nani, Boscan, you don't even have to give him a notice. Kesho akifungwa tu live, show up to his live, because definitely there'll need to be some kind of evidence of the things that you're saying, so that you don't sound like a mad woman running amok. Unaona? It is not, and that is why I want to show the evidence. Yeah, so because what you're doing right now is called hubris. You know, when someone is talking too much and they're not substantiating, it's just like noise. You get my point? But that is the same thing they're doing. I'm just interjecting on what they're doing, Ati. That's what I'm saying, because you've said you want to go to Boscan. So what I'm telling you, organize those evidence. If I was you right now, I'll give them a blackout. Okay? Don't respond, because what you're doing is called hubris. You're just making too much noise. Okay? And as people that are sat here with you, we are not really in a place mentally to be listening to hula baloo. So you keep the things that you have, then go where you say you want to go and share those things there, because you know now we are giving the audience of noise. What you are doing is called noise. You are saying a lot but meaning nothing. Okay, you cannot be saying things and holding back. So you hold back until when you feel you're ready and you can substantiate, because that's exactly what they are doing the other end. Unaelewa? You get my point? So I'm saving your breath. Bala ushindo umepiga nduru na kuna evidence, hakuna anything you want to show. Wait. It is the same way mmekuwa mkiwasikiza without them streaming, and I was interjecting. No. So because my audience is not needed here, I will put my things in order and present them somewhere else. Thank you so much. And that's what I've advised you, because that's exactly, listen, Tara, let's be adults. And we appreciate. You give them an audience of playing what they're showing there. But now, because I'm not showing it here and saying I'm going to have an Tara, listen, I'm giving you a good advice. It is not a good advice, it is sarcastic. No, I'm not being sarcastic, because you have said you want to go to Boscan, which is true. Boscan has more viewers. I also want to go there. Unasikia, to reach a bigger audience. Unaelewa? So, wewe sahi wacha wapige tu kelele. Okay. But if you are entertaining someone zooming their noise, what is so hard for you to listen? Because they have evidence. They have not played it. They are showing evidence. Guys, comment section. Wametoa evidence ama hawajatoa evidence? How wameshow evidence? They are showing the evidence there. Mtaratara. Unaona? So what I'm saying, yeah, they have played there. Nani Black Forest anakuambia ndio wametoa. They have been whatever evidence on that. I want it. Naitaka kabisa. Yeah. So clearly, nilikuwa na inject kidogo tu. Yeah. So how wanatoa evidence, unaelewa? So wewe usipiga kelele, acha stress. Ngoja tu uweke hizo vitu pamoja. And then when you show up tomorrow, you can substantiate the thing. Vile unasema Magela kuja clear kwa inbox yako. Unajua, that is why you pin someone down. But for now, they are called hearsay. Because sasa unapiga tu story na ujuezi substantiate. That's what I'm trying to tell you. But some of the facts they agreed. Si wamekubali kutumia namba yangu mganga na Mwakio. WhatsApp. Ya Mwakio, hiyo hata hiyo ulikotaki kusema, Magindi akasema ndio sasa ukasema is true. Unaona? Unajua hata kama wewe umeniingiza kwa chupa. Yeah, I have a job. I'm a very well educated woman, guys. Sawa? I have a job, a paying job.
Watu wanaingizana kwa chupa ati. I also don't know. Me, I don't do that kind of that. You know, like kuna discussions here that are not even for me, right? I come here and play. I play underdog because I know I'm dealing with a lot of low-level people and all that kind of. But I have a boundary. Kuna space ingine mufika, you know, I say no, this is not for me. Wacha ni kuambia mtaratara, and they have played, hata wameonyesha evidence. They have shown evidence there. Unaona? Na wamesema hata nani ameonyesha, amesema hizo, unajua some of the things you are hanging on, like you saying that kuna watu walikuambia usiende kwao, you know, you are holding back, and she said it and you confirmed after she said it. Unaona? So it's usually when you decide ukiamua kuongea because they are talking and they are not holding back. Unaelewa? When you decide to kuongea, unaongea hata una mcounter. But you know you cannot make allegations when you're not showing the evidence. That's what I've told you. So to save your breath, take your time, put everything in order. When you show up tomorrow, you can even send them to Boscan in advance so that he can also substantiate. Hizo vitu sema Magia alikuja kwa inbox yako akilia, show them. Hiyo kitu sema Diana alikomba $300, show them. Hiyo kitu ya kusema ati the reason why they are mad at you is because of blah blah blah, you know, so that you put yourself in space. I hope I'm making sense. Oh, never are blocked hata tujue evidence wapi. Hata nasikia hata by that recording zako ziko huko. Unaona? So it is tea, people want tea, but at least people want tea that can be substantiated. As when you are assuming the things that they were playing, the recordings and all that. And all these things, I think ilianza sana na hizi stories za kuripotiana. And when you're up here, apparently you are the one that had reported Merupriti. And at the same time, I've heard you call Merupriti your mentor. Unaelewa? So they were just trying to ask you that the things you say and the things you do, I think, guys, I could be wrong. But that's, you know, I was all this time, I was paying attention, I was listening, right? And also mambo ya Big Daddy, kumbe you called him, ukimwambia mambo ya kumsaidia na immigration, and you're the same person that wanted to go and report him. I don't know, are we together, guys? I think that is the contrast that they're trying to out you out here. That maybe what they see, what you say here, and what you do behind the scenes is totally different, if I'm not wrong, guys. Yeah. So that is what my little understanding tells me. You know, let me tell you people, Mimi, the way I used to see Mtatara try go back there kujivalidate, I knew there was definitely something. I knew to myself, I knew there was something she's really trying to protect. Unaelewa? I thought to myself, no, Mtatara, I don't believe them. Well, the only thing I believe ni zile wamesema. Unaona kama hiyo umesema, hukutaka kutoa yote, alafu Magia kakumalizia Mtatara. Let's be honest, unaona? You see me on these streets, I usually just believe in myself because Ati is Ati. Mimi unaona nikikanyagwa na kanyagwa peke yangu, unaelewa? Because mimi I have what is like my inner self, I have my inner strength. So sijasema ati me I don't have to believe anybody because all of these things mimi nazikunywa tu kama mpita njia. Unaona? Mimi most of these things, but I'm not surprised. I knew this day was gonna come either way because when I saw you trying to go there, like ulikuwa na balance, unataka, you know, you cannot have a level field, you know. Uwezi kuwa huku na unakuwa huko, unakuwa mtu uko na mali pamoja. But I've seen you severally going to try and justify yourself huko kwa Diana, kufanya nini. And I knew definitely there was something you probably, you know, thought they would come out and bring. Unaelewa? And if I'm lying, guys, someone should tell you, maybe tu ni mimi, but Mimi, I thought and knew maybe there was some very sensitive info you had shared with those people and you're trying to protect hizo mambo zisitoke. Unaelewa? Mimi as a person, guys, you know, I only want to drink tea. That is the only thing I'm loyal to. I do not care where the tea is coming from, as long as it can be substantiated. That's it.
Unaona, mimi tu ni ile iko na substance, imekuwa substantiated guys. Hata mimi zangu zikikuja, sinyi kunywa tu hapa na roho safi. Dumu sishikage nini? I've ever been mad at no because chai imekuja watu wanakunywa, but we are loyal to evidence and things are substantiated. Unaona? So I wish my license doesn't mean I rent from there. No, but you see now it's catching up on you, darling. It's really catching up on you. That is a problem because it's either when you decide to be quiet unakuwa completely quiet, but ukiweza kuongea nusu na kuna evidence zitatolewa on your behalf. That is a problem because it's either when you decide to be quiet unakuwa completely quiet. Where? Because it's either when you decide to be quiet unakuwa completely. Gosh. Ala, hakuna evidence. Is it true that she actually was trying to sue Merupati or something, or is it just a hearsay? Wame play any evidence that inaonyesha hizo? Kuna nini? Kuna evidence huko. Na akina nini? Kuna wanaonyesha na evidence zako mtaratara. Anaweka wana nini? Kuna messages zote anasomea, anasema mtaratara ameandika message January 25th 2025 akasema Mada Yudi kimyo dhako mofuo no pesa ni amerogwa, our enemy is my enemy. So mtaratara hizi ndio tunafaa ku clarify. Kuna nini? Kuna chat we na Diana I think sijui ndio namwambia ameenda na kuambia usipeane pesa mahali. Unaona hizo vitu zimeanza kukuja, evidence zimeanza kuja. Sasa hapa ndio hata wewe as a person ungekuwa una clarify what is being said. Now these are the kind of things that you should be clarifying because sisi hatuwezi elewa. Message kuna siku Pawa alisema yours truly alimkalisha akimdanganya anamtumia 10k apeleke watoto out akiwa analia, and I was still new on TikTok nikasema kuja nikupee pesa to no goch na no message. Ukitumia huyo mwanamke pesa utakuwa mjinga. Hiyo ilikuwa ni hiyo siku I felt for Pawa nikasema kwani mtu alikuagiza 10k na hako kutumia? I was to send her 10k apeleke watoto out, na hiyo siku Pawa akakuwa ameshuka. Okay, so hiyo ni wewe ulikuwa utumie pesa Pau, Dana akakwambia usitumie Pau pesa. Akasikia nikiongea hapo kwani mtu alikunyima 10k, wacha nikutumie pesa, nika comment kwa comment section. Akakuja mbio kwa inbox yangu kiniona nenya akone pesa utakuwa. Sasa toa hiyo evidence ndio tuone juu yeye ametoa evidence yake huko ana explain differently. Sasa wewe pia unafaa explain. She's saying it in a different way. Anaisema aje? Owada. Pawa ulizwa kama kuna hiyo siku alisema sijui yours truly alimwagiza pesa, akakaa akangoja pesa apeleke watoto out, hakuenda, hakumtumia pesa. Akipanda sijui alikuwa amepanda kwa JB akasema najua ananichukia wacha tu niongee mbio na nitoroke niende. Hiyo ilikuwa siku nikitaka kutumia Pau pesa. Yes. Na akasema huyo ni mjinga, huyo mama ni mjinga nisimtumie pesa. Ati Yosuli amefanya nini? Kuna siku sijui kama uliwahi agiza Pau pesa kumtumia apeleke watoto out na hukutuma, unless if I'm not remembering. Mimi. That was long time ago. Hiyo ni tarehe ngapi? Mimi nikaambia Pau apeleke watoto mtaratara. What are you talking about? No, I'm just talking from what was said there. Unless if I'm making it wrongly. Mimi that I don't know why that would be said when me hakuna pali nishaambia Pau apeleke watoto out. Mimi siko kwa hizi stories zenu. Wewe. But I can ask Pau aseme nani alibwagiza pesa akamweka parking na hakuwahi tuma. Kuna siku alikuwa anajiexpress. Pau has never asked me for money. Mentioned your name wrongly. Hold on. For the record, Paulina has never asked me for any money. Paulina has never been in my inbox. It has nothing to do with me. Focus na historia Diana na Magi. No, I'm just focusing. If your name was mentioned, nimesahau kama si wewe, but that was it. Hiyo message scratch my name out of it and start all over again. Nisitumie pesa nani.
nisitumie Pau pesa. That is why she wrote that message. And she's a liar and a pretender. Nisitumie Pau pesa. That is why she wrote that. Yeah, that was the day for Pau. Anasema uongo. Hapa mlikuwa mnadiscuss abundance. Tumeonyeshana hapo tuna discuss. Yes. It was abundance, not Paulina. Wewe confused element. It was abundance. Maybe I don't even watch Paulina. It was abundance, not Paulina. Wewe confused element. It was abundance. Maybe I don't even watch Paulina. It was abundance, not Paulina. Wewe confused element. It was abundance. Mambo amangana matinyo. Seriously. At those times I had not even known who is Abundance. When did I know Abundance? Akisi huyu mwanamke anaweza danganya. Mambo inakani mengi maswali. I will check with Paulina. Nani, yours truly. If your name nimekumbuka it was yours wrongly, sorry for that. I will check with Pau. Kuna siku alikuja, akasema aliagizwa pesa na huyo mtu akamweka parking, akakaa na boys wake akangoja wapeleke out hakunini. Nika comment hapo kwa comment section sema, kwani mtu alikunyima tu 10k peke yake, hebu kuja nikutumia pesa. Diana mbio akakuja kwa inbox yangu. Ukitumia huyo mwanamke pesa utakuwa wewe ni mjinga. I have nothing, I have things. Nyaugenya. We, mambo mengi. Naitwa lies. Tara utakipata wewe, utakipata. Wata nini? Utakipata. Kama mimi niliekelewa kitu that I was talking behind my friend. But when did I send Abundance money? Hii ni siku yenye alikuwa anamkeraza juzi. Hiyo ya Pau was months back. Kitambo, Pau is here, I think she will remember. Kuna mtu alimwagiza pesa akamdanganya anapeleka watoto out hakunini. Diana alikuja akanistopisha kutumia Pau pesa. Kwani kesho? Ndatara utajipanga hata uko na evidence kwa sababu wanatoa nini ati hizo nini whatever screenshots that everything that you shared, that everything that you shared they're actually showing. You need to get a screenshot ndio una counter reply ama unasema oh no look una explain, because ukisema na mdomo watu wanasema it's like wewe ndio uko na makosa. So at the moment watu wanafikiria you are lying. Lakini mimi najua you can lie. Hiyo siku Pau alikuja kwa JB akasema najua hata Diana ananichukia. Mtu aliniagiza pesa. I think I've just sorry you are truly if I mentioned your name wrongly, if I just remembered your name in a wrong way. Mtu alimwagiza pesa anapeleka watoto out na hakutumiwa. And I was like, mtu anakunyima tu 10k and I wanted to send money. Akakuja kior nenyako ne pesa. Utakuwa wewe. Again, I repeat, Paulina has never been in my inbox asking me for money. Thank you. And I told you sorry. Sawa. I'll check with her. Huko wamesema it is Abundance not Paulina. Sasa wacha Paulina akiamka No. Yeah. I know what I'm talking about. Mi si mwenda wazimu. Imagine. I'm not. If it's true, hizo mambo za nani za MP, you're supposed to nini wange tu na MP mwambie you see. No, I did not. I even don't know how to access that form to do a complaint on somebody to the board. Si huyu mama ndo tuliona form yake akisema alikuwa anajaza na Okaro watumane kwa nani? Ya Merupriti. How do I come in there? Ni lini? I remember speaking plainly kwa St. Clifford.
Because among all, wakiongea among medical all, records zao Magda akiongea, and I sent them to the right. I spoke my opinion on the rightful because among place. the accusations, There are many among accusations I did. so among all the accusations, that is a big one. Hiyo unajua hiyo, it's really bad. Hiyo It is. ya MP, that is really bad. It's very wrong if it's true. So hiyo ndio uko supposed to focus nayo. Hizo zingine za uongo zenye zieleweki, it doesn't matter about money and everything, but this about MP, I think it's a really no, it's not like I think it is. It No, is. nakuomba sijasema Pawa aliomba inbox, alipanda kwa platform ya JB. You see how people misquote and have Tara, let me ask, can I ask you for something? Yeah. Are you willing to just have a human conversation without being defensive? Like people are I'm talking. not defensive. I'm talking of what it is, and if I'm talking what it is to appear like it is defensive, then I have to shut my mouth. I'm not defending nothing, Ati. Okay, now, okay, Sawa, because I don't want it to look like we're having a fight or we're having a war. We are now just, you know, they are on the side, they are on the other side talking, also on this other side talking. Unaona, makosa yanaweza kuwa yamefanyika, which is normal. You're human. You know, sometimes you make mistakes by emotions, being overtaken by events. Maybe you are new on these spaces, you didn't know people and all that, right? We all learn sometimes through the hard way. You get my point? No, we'll find Pau. You see, alipanda kwa platform. So mama kanipata hiyo message. Hata by then I wasn't talking to Abundance. Just ignore the comments. Let's have a conversation now. Yeah. I do not know how you deal with crisis when things happen. I don't know whether you are someone that sometimes you get, kind of flustered that you're all over the place, because right now you sound a little bit flustered. You are all over the place. You want to I know sometimes when you're accused of things, you want to be all over the place, and we are human beings. We will judge you from the way you behave, the way you respond and all that. Right now, I think you're all over the place, and it's understandable, maybe your emotions and all that. You see, like all these things that are happening, because you have not kind of countered, all these things. It's going to look bad on you, unfortunately. And it's okay, it happens, okay? So I would ask you, maybe pick on what is important, what matters. Things like hiyo mambo ya Meru Pretty, I think that's quite a sensitive and serious thing. Absolutely. I used to hear you refer to Meru Pretty as your mentor. Any other thing doesn't matter. Mambo ya kuomba pesa nini, hizo ni vitu za kawaida. So you cannot respond to everything, but you can pick on things that you think matters to you. Okay, the allegations they put through, because they are kind of pitting you against Meru Pretty, and maybe they have evidence. Maybe you can give like a story. You know what happened when that thing happened? This is what I wanted to do. Blah blah blah. But I did not mean to harm Meru Pretty ama kumharibia kazi. Unajua? So it doesn't look, because we are human beings. We are human beings, right? And me as a person, I know sometimes things happen. We even. The best of us, you might think you're doing well. Now, maybe you were set up. You are dealing with people that were setting you up, because they already had this person as an enemy. So, you are doing from being ile naivety. You think like, you're doing it out of passion, but someone else is kind of setting you up. Unaelewa? So, pick on what is important and disregard what is not important. And to me, I think vitu kama sasa is a job za kwenda kumreport. How did it start? How was it planned? Were you part of it? How did it get where it got to? And why you? Why were you the one that was chosen to go and report these things? No, because sometimes you're put in a trap without you knowing. From the way you're talking, you believe what they have said, and when I try to speak, you feel I'm becoming defensive. No. Nani, listen. I don't believe them at all. I don't believe anybody unless there's evidence. You cannot believe. The thing they have is when I left them and came on your platform and I sat with Meru Pretty. That's the thing they have. And all I told clearly that day I spoke with Okaro, and that is what pains them. That is what pains them. Right. So nani kwa hii platform alionyesha form ya Georgia Board of Nursing akiwa ameijaza akitaka kusubmit na majina ya Meru Pretty? Who did that on this platform? Who was it? I can't remember. It was Diana Rose akisema he was working in conjunction with Okaro. We have the recording on Shooting Star. We have the recording there.
Wasiniweke mimi, hata nilikuwa najua majina ya Merupriti yote ya kwenda kumshtaki. Did I even know? So what was your part in the whole Merupriti? I'm sure you, let me tell you one thing, I didn't know them by then. When that form was being done in 2024, I wasn't closer to them. Okay. So that is the thing you need to talk, because now they're putting you into this space. Wanakurushia hii mavi yote ni wewe unarushiwa. Like you are the planner, you are the organizer, and you are... I'll fix them with that. Atara, sasa focus on that. Vitu zozote zinakuja to whatever you said, money, whatever, kuomba pesa, whatever. This is a big thing. Unajua, it's very wrong. Na kama it's a lie, uko suppose ujiprotect pia wewe, because everybody will be looking at you as that girl. Actually, it's not gone. Let people look on how they look. That one, you need to sort that out. Mtaratara, that is the most important thing that you need to focus on. You really need to sort that out. Watu waelewe what was going on. Nini jina yako itoe kwa hizo mambo, because it is wrong. When somebody is going after somebody else's job, it is wrong. So kama umekewa hiyo mtaratara, you really need to sort that out. Wachana chenye wanasema mambo, hata wache usingisha atujui nani akakuomba pesa, nani akafanya nini pesa. That is what happens on TikTok. Ile time ya Magda, let me ask you, ile time ya Magda, had you told her to go and report Magda? You wanted to go and report Merupriti because No. I was on St. Clifford. People were there, they can remember. Then I said, allegations in Magda unafanya, they are very sensitive. And if Diana Rose Okello believes Merupriti went on her document or someone else, let her go to court and sue to get the paper trail ya watu wenye walilog kwa Epic waka access documents zake. Even Rose Oginga was in the meeting. Many people were there who understand the medical field on how records are accessed. They agreed with that. Taratara tunaonyeshwa evidence. Niko kumaliza. Ona, nani, you are truly able to get evidence, please, if you don't mind, darling. Evidence ingine naleto, wana parade na charade. Unasikia? Nani, nani, why are you cutting me short when you ask a question? Ngoja, wacha tunapitiwa na evidence. You as a nani za tuzumia evidence, please. Wako na evidence ya nani, wanasema wako na evidence ya Merupriti. Gosh, simu yangu itabidi niweke na hata sina charge. Wamezitoa. Walikuwa wameka evidence ya nini nani? Mbona wanaweka wakizitoa? Tuweke waziplay. That is so absurd. I don't go for people's licenses who've worked for it. Na hiyo siku watu walikuwa kwa St. Cliff, they can recall. I can pay St. Cliff to extract that recording for me. Mtaratara is not about that day. The evidence is about ile mchango ilifanywa na Merupriti ya ule mgonjwa wako Kenya. Tumeonyeshwa that screenshot. What was the screenshot talking about? People were giving their opinions on that case. And I came out clearly when people were questioning, this girl does not have cancer, and people questioned on how a mchango was being done without proving that. Because if you are a domicile resident in America, even if you participate in raising funds for somebody for using a reason that is not substantial or factual, it is classified as financial, is classified as getting financial embezzlement from people, which is suable, and people are answerable on that. And I remember I spoke on that fact. So whoever has recording, to bring the entire recording, not just to pick out things that people want to understand. You know? And that is what I spoke about. Even those people who are here in America, you know clearly. Unachangishia mtu leo pesa, unaenda kwa hospitali. People even do this and they get jailed. Hii pesa imechangwa, unakula pesa, la kama huyo Kimenyi, kama ni ukweli alichanga pesa ya Sharon, na hiyo pesa kabaki na ingine haikufanya kazi yenye ilihitajika. That is financial embezzlement, which is suable, and it is a criminal offense.
And I spoke that during time ya Miss Kara when people were having issues. Tuzumie wenye mnaona huko. Mimi sijui nini. Mwenye mko na simu mbili simtuzumie. Hakuna evidence, ni screenshot tu imeandikwa medical, I think mtatandika. Because she wants to make sure Berukriti does not practice. Hebu tuweke nani please, lovely please. Oh, sio kutoka. Umetoa wakiingiza nitawekea. Wanasema weka tu hizo ndio wanaongea. Pole. So, madam, fika kwa Boston. Tuko tayari. Umetoa wakiingiza nitawekea. Wanasema weka tu hizo ndio wanaongea. What are those things? Unataka tupimane nguvu. You know the funny thing about this woman, like she would wake up with something so vicious and violent about another person paka ushangae. Kama hii time alikuwa ananitumia story ya Damari Subiero, sijui kutombwa na kukosa kulipwa na sijui makaratasi. Ona V8 wacha nitakurudisha in 1 minute, nilete nani mwana hera, sio nataka kusema nini. Hata Black Forest alikuwa na request. Wacha nimpandie nimshukie ati ndarudi. Okay sawa. Ya ndarudi, mimi hapa ni kwangu, ndarudi. Aya. We. Diana Rose ile siku akijifanya akona chai ya Damari Sobiero alitoa wapi evidence? Yeah, Obiero insulted me tukiwa kwa Luoch and I interjected and I went for her. If people can remember. Wakati Diana alienda akatukana sijui na kwa Mr. Steve Nice ama wapi, alikuwa ameenda kutukana huko Damari Sobiero akisema vile mother-in-law alikuwa the mayor, which was a lie. I brought the evidence and that is public record. Akakuja kujifanya yeye ni ninja, anajua kupata evidence, but she had nothing to counterclaim if I never gave her the evidence, because I went for Damari Sobiero when she insulted me and we had a heated argument kwa Luoch. I think that was somewhere last year. Taratara. Yes. Uko na evidence, right? Yeah, I do. It's okay then, it's enough. That's what I can tell you. Uko na evidence, it's enough. Wewe find your own time, mwaga place utamwaga. It seems like these people have a lot to say about you. Uko na evidence, mwaga ile time uko ready. That's what I just wanted to tell you. That's why the other day I was asking a question. Where do you guys find this time ya kuinvest kwa watu? But some people down here thought I was mad person. But whatever is done in dark, tunaiona. Thank you, Ati. Ona nani mtaratara, kuna hiyo nini screenshot imetolewa huyo ukisema hi, I want to send you evidence ya Damaris, that family wakiweka GoFundMe. Even mzungu alisema ananuka mboro could not stand to fuck her. He got disgusted looking at her body. Hiyo ni kitu lituma, hizo ni watu wameka. Obiero posted that story on Facebook and pulled it out by herself. She can confirm. Obiero herself put that post on Facebook. Wanaziweka, wanamwaga hivi vitu huko ma screenshots. Never the case, Mtaratara, if she did you take the information into someone's inbox? Like into Diana's inbox? Asking for it when she was being insulted. Mtaratara tu wanasema mpaka ulikuwa unataka kujua hicho. Ati mfanya nini?
ulikuwa unataka kudina Rachel tena. Hiyo ni siku alikuja kulia hapa akisema akitukana Rachel. Hata by the way aliniambia nisitumie Rachel pesa ya mchango. No, lakini si wanasema ulikuwa unataka kudina Rachel. Because the day she was attacking her and saying that she's going to acha mimi nishuke sasa. Because people sided with Rachel. No, onani empathy support. That is a story that should not be brought here. I'm not going to indulge in that. Because people's emotions were divided and they went on how they felt depending with the time they had relationship with the people who are victims of the two wajane. Ati ulitoa machichi mwizi. Ati ulitoa machichi mwizi. Andani wako na mtoto wako yawa. No, niko hosi. Ati ulitoa machichi mwizi. Ati ulitoa machichi mwizi. Me? Em knows that story, wada. Hizo zilikuwa za bedsheet yawa. Tena bado mnarudi huko. What a letter everything. She should not be nini. They have been looking for me now amenipata. Let her do her thing. I've been ignoring them. Litafuta chai amekanyaga huko kwa Steve Nice na Damari sana kitu akanikujia ndo akapata vitu zenye alikuwa na brag nazo akimkanyaga. And Obiero posted those things by herself. Hi, Auntie. And her family. Hi, Miro. Hi. Just to let you all know, I'm making pasta and meat sauce for dinner, but it's made out of not chickpeas. Wait, what is this thing called? Pecans. That's what I made for dinner. Yes, Obiero insulted me, and I went on with her. I think we have had enough of that. That's enough for the night. Yeah, I think it's better that way. Gosh, lakini sasa huko chai kisaviwa jameni. Unajua curiosity will kill a cat. We have had enough of that. We can talk about other things that are important. Curiosity ita kill a cat. Guys, what's happening there? Unajua problem is, let me tell you, people like this kind of a mess. Unaelewa? You cannot control people's satiety for udaku. Very my point. And the fact that you're bringing things and substantiating, I swear to God, you cannot stop this Nile. We cannot pretend here. Udaku imekuingia mpaka imeingia. Unajua udaku inatolewa huko na screenshot. Unataka kusikia pengine jina yangu hata mimi itatoka. Unajua unapata unasikia hii kumbe hata uko kwa mix. So when these things are happening, you have to be open minded bana. Ikikuja usifanya tunakuwa macho kwa udaku, my friend. Maybe the way yako inatokea next. Unaona hiyo time nimemkumbusha ile story ya nani amekataa karibu aniume kitovu. Sasa ndio screenshot imewekwa hapo. Mimi nilijuaje walitextiana hivyo kama hakuisema kwa live. No, actually I've not seen the evidence. Nikishtaki kupanga kushtaki Merupriti. Unanisikiza na unisikize vizuri. Where is the evidence? Unaweza ionyesha hapo. You've been looking for me several times on several occasions. And I will stand on my grounds. Mutaratara, wametuonesha evidence right now. I haven't seen it with my eyes. I did not. Wamesema gani latest na ni lovely. Mutaratara obviously, I think she's standing on business. Everything at a deny. So let us go na zile tumeonyeshwa huko. Okay. Not everything I will deny. I said clearly during time ya Miss Kara, when people were questioning on how Mchango was done without verifying the documents, I gave my input. In America, if you make a fund drive for somebody without substantiating and it comes out that the reasons why you started that fund drive is not substantiable, is not factual, it is a criminal offense, and that is embezzlement of funds, and you can get jailed and have criminal charges on it. Please. I spoke about it. Yeah, I said about it. Niliongea openly on recording, and people know that. And even some people here, we talked about that thing behind the tent. Make a big spin. Why don't you listen to what they are offering since you want to address it? Listen to what they have to say, then go get your evidence together to back up what they're saying or to counter what they're saying, as opposed to going back and forth and just
talking and talking. Nimeona jina yangu hapo, msineke jina yangu hapo. Yeah, because their target leo ni kunitafua, ni wanikosanisha na Meru Pretty but they're trying to just make things on how they want to make them. Tara, I need you to listen. Listen to what they have to say. If you want to listen, or if you don't want to listen to them, you can also ignore them. But if you feel like you want to listen to them and respond, I would suggest you listen, go back to your charts or whatever you have with them, and go and counter that win at your own time. But if you want to go back and forth, countering, it's just a waste of time. It's just a back and forth that has no nothing. You're never going to, give any. It's not going to give you any outcome tonight. Taratara said that tomorrow she will go to Boscan and talk there. So that's why I was asking, if she does not want to talk, let her just be quiet and go to Boscan tomorrow and give out all the evidence instead of just talking here back and forth, and she's not giving us any evidence, Okay, ngoja before amesema atatupatia snippet before aenda mwage the real mafui chiet maduong huko. Sasa before sema kitu ndio mtoto analia. Unaona venye mtaratara ako na kizungu domicile, ndio sijui ni domicile ama ni just kwa nini umetoa mtaratara na kwa na kizungu. Amesema if Meru Pretty trollers, amesema, and then if, let me read it please, I went to school, I can read English well, na hiyo na accent ya ile menini. Amesema wacha nini na, and then if Meru Pretty tries to troll us, we will threaten her of medical fraud. So basically they're going to shut Meru Pretty and threaten. Threatening is a very powerful word, right? She's domiciled in USA and accountable. Domicile I think means she lives, she's resident. Ndio nani mtaratara ama unajua American and are different ine. Nimejua kwa sababu nilikuwa pia nimekuwa citizen hivi karibuni, sasa nimejua hiyo English. Oh, thank you. So other nani hapa ulikuwa na nini? Ulikuwa na threaten mentor wako. Ulikuwa na mentor akijaribu tutua na wewe pia. Ine. Hi Luluma darling, how are you? Watu America jameni, itabidi nikopia accent. Ninapenda America accent ya America. Oh, domicile means living in the area. Okay. Yeah, so basically there you wanted to troll your mentor. Hiyo ni medical address. Medical fraud in the US takes I will maintain what I say. If you support somebody on a fund drive with the reason they come with, and the reason is found not to be valid, and it was used to obtain people's money, funds, it is a chargeable offense, which I'm repeating. Wewe na unitue wada, mi platform yangu sina viewers. Sasa hata mimi ngoja kwanza wacha nijibu Pau. Sasa utamwaga hii chai yote ikitukupa kwa watu wa 294. Unajua kwa postani ati hiyo sio Pau. And I spoke it in recordings, it was recorded. And people know clearly because during that mchango people had divided thought. Whoever it is, I'm reading the name. I had never had contact with Meru Pretty by then. Ati, I had not. So don't say like I was trying can I to solve ask you my a question mentor. as the host? Yeah, sure. So earlier on when I said the same exact thing, did she not deny it? Akisema she didn't say it on live, lakini si ndio tena amejisema alisema mwenyewe. I said on live when someone is a domicile resident. Nilisema ni hilo time ilikuwa hiyo story ya Miskara. Ukisema utampeleka for fraud. Endeni mutafute pia vitu zenye Meru Pretty aliongea juu yangu that time because we were not talking. Can we get the recordings and know how all this is coming up? Okay. That time was a heated friction. Oh, so you are responding to Meru Pretty? It was a response. I responded on live and said, if you support somebody to raise funds on a reason that is not factual in America, is a criminal offense, and people get charged for medical fraud on that if the issue was on medical grounds.
I said it on live, on recording. Karibu aniume bure. Na ndio amekubali. Oneni ati. Anayeko tusaidia. Mimi nataka point yangu kwa proven. Anayeko help me. Help me. Guys, One minute. Listen. Mtaratara, I just want you to be quiet and wait for Boscan. Please, don't talk. Tafadhali, usiongee hapa sasa. Wachana na hii story yote. Because unasikia MP pia anauliza hapo hapo chini ni fraud, ni medical fraud gani. Unaona? You're not ready to explain to her blah 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 what happened. So you just wait tomorrow. Boscan anafungua tu hivi wewe umeenda huko because hapa tuko kwa mkulima mdogo. Sawa? Ngojea ile 3000 hiyo 8000 viewers hiyo bla bla bla. So tunaendelea na stories zetu hapa ati kama kawaida because hii mambo ya mtaratara is back and forth. Tuendelee na stories zetu za kawaida. Ayeko momento. The time nilijaribu kuisema. Si aliniambia niko na poor listening skills mpaka ukanmute ukasema pia ulimsikia akisema live. Akasema nataka evidence na Diana ametuwekea. Mimi ningejuaje hizo vitu ametext kama hakuisema live. Alisema alisahau. Sitaki kusema ati sitaki kusema akona dementia hata lakini tena sasa hivi amesema mwenyewe alisema ati medical fraud yangoa. Lakini Ali alikataa karibu aniume. I said an example based on that situation you was truly. It was not a targeting thing. When I told you had poor listening skills, nitakupea apology ukitaka. Thank you. Listen. You owe me an apology because you demeaned me and degraded my listening skills. Was the time to insist? Diana Tara, today we are talking about the Meropriti situation and the evidence has been brought, but I'm just asking you, you owe my listening skills. You are listening, you brought it. You owe my listening skills. Wow. Yes, I said. No, I don't owe it. I don't. Okay, lakini wewe mtaratara kwa mimi. But yours truly. Mtaratara, did you send that text message after saying it publicly to Meropriti? What? The text message that inaonyeshwa saizi. Na mimi nitawadrop wote nibaki hapa na ati. Nitawadrop wote nibaki na ati. Nitawadrop nyinyi wote. I spoke in live on issues of domicile residence with embezzlement of funds and stuff. And during that time, people should go retrieve the recordings. People should not come to be selectively to ask me what they want to hear. Bring the recording. The message, you didn't send the message? Yeah, mtaratara, mimi nataka kushuka lakini I just need to tell you this. If at all you've got Ongea naye Kiluya. Yeah, mtaratara ya hubole uharangirwe. Omanyo uharangirwe. Kama sodinde evidence yo kabisa naoni. Kama sodihone evidence yo bora nini hu counter attack number who reply next tomorrow ku Boscan ujue kwanza ni beshte wa MP. Sasa inoche iyo mbono sodinde evidence tawe aki ubole banposi na bakukode nojue sasa 5,000 afadhali hata hapa kwa ati aki nodoro B it is fine. Nodoro B sana davole nodoro B sana kama nini badinde evidence enough musodi ho nayo tayo no inye message do ndanga mpanganga nino futo mundu kasi aki mtaratara na bro binde 5,000 viewers hipio no be trolled. No be trolled kasa tawe 5,000 ni 8,000. Yeah, abantu 8,000 boss badoda teach messages to imnya ya umpo manyanga tiwono boranga tinda mchofutaka nani Meropriti na no bandu badiano bandu 300 onyera kubabole exactly what happened akino they trolled TikTok na sokata tawe aya bi haki messages chicho sicha alafu dinde mbaka mkamba alafu nodode mangana kana karonde not unless no bay lakini sidu bay tai sema nyire sidu bay skra baini say at least a message is no borangati nati namstake nani Meropriti na mnini ende sina and the fraud medical fraud I don't know what is that. So mtaratara jipange
jipange aki, kwa sababu hii inaonekana tu kama that message is there, hiyo message ya huduchicha yombo omanye umsiede huyo andich message chinyinchi nono choko hivi kabisa kabisa. Adindechi evidence kama chibidi chochonye ne chimanyanga waboranga byo kwanza uinsistanga iwo mwene da pole mkama nodode nini ngono bore mbuna ya inya yombo no bora mbuna inya mbo so afadhali kama wabora mbo nomo mwapanga mbo olomene merupreto mbole aki imagine dangers for mistake ni mbu yeah. Umemwambia vizuri atafute MP waongee story, si ndio? Yeah, exactly. Wenye wanasema sijui Kiluya, we ni komeni. Haya, mimi naenda kulala. God bless you. Wacha mimi niende. At least nimekuambia. Bye, God bless. Okay, bye. Take care. Lakini ni vizuri mimi nataka aende huko kwa Boscan kesho afunguke. Unajua hizo views zitamsaidia. Na Boscan anaweza ona amesema there's nothing to hide. Ni sawa. Hata sisi tulileteanga recording zetu hapa tukisengenya guy. Na tulimu client ni imagine. Hata sisi tuliletangu hapa TikTok. Wewe umejaa pako ukadiad follow. Na unajua kitu mbaya, sisi hatukukata. Nilipounfollow ile siku na insist. Sisi hatukukata, lakini unajua mtaratara Let me sleep a water. Good night. Ona Miracle, na kuambia sisi kuna nyaka tulikuwa naenda kulala tu unashtukia recording chatolewa. Before they drop. We have suffered. Miracle, we have suffered. Me and MP. Before tukiongea we hujaisikia hiyo story, but sisi hatukukataa na kile unakataa. Hapana, mimi sija deny vile wewe una deny. Mimi nishtukia tu nimeamka recording zimeletwa. Anayeka kukwanga anajibu, anasikiza kwanza. Unajua shida yako mtaratara ni kitu kidogo wakitoa umeshakataa, alafu evidence inatolewa. Unanyamaza kwanza, unasikiza, alafu unajua ujidefend aje. Si tu tunalala tu hivi kidogo unaamka tu recording. But sisi tu kukana, lakini unajua wewe unakana na kuna evidence. Hakuna evidence hapo. And I said I talked on live. Mtaratara. Nakuuliza again. Ukutuma hiyo text message. How do I answer that? Because if you text somebody and somebody bring the screenshot, you say, yeah, I texted. Now you own up to the shit. Excuse my language, but ujatuma hiyo. No, ngojeni musikie the whole story kwa Boscan. Boscan anaweza leta cha ingine kesho. Unajua kimbi TikTok. Tutakaa kwa queue tukingoja tu, we'll be on the queue waiting. Unatuma lion. Number 30, you're gonna wait for 2 hours, 2 days, you're gonna sit waiting. Lulu is saying she warned you about Diana in inbox. Yeah, Lulu warned me and I avoided Diana like plague. And Lulu has warned me about several people who have avoided them as plague. So yeah, people should bring the narratives on how things were. But now if you are advised by Lulu to avoid her, there is evidence you talking about. I avoided her. Obiero, there's now about Merupreti. Like, how did you land there? TikTok. She came to ask for things. That was before Lulu warned me about her. And when I chose not to be part of her. And Obiero, we had a heated argument kwa watch. Alinitukana. And I did her job and I found what I needed.
And some of these things za Mboro na nini kunuka, mwanaume kukataa kumtomba mpaka atumie Viagra ndo Mboro isimame, alipost mwenyewe kwa Facebook. And the kissy people called her out, aka delete. Damar is an open book. She will admit on TikTok. Atasema yes. Kwani ni uongo. If she did, there was no need of you taking that information to Diana's inbox for real. Wewe V8, acha mchezo hapa. Umeiona mtu mwenye aliwahi kukutukana anaitishwa chai yake ikamwage? Unaona vile watu wanaitisha chai yangu hapa? We want the tea. That desire. That fire. And she never had anything about Diana Damaris Obiero kwenda kukatati ule mama kukuwa mayor. I'm the one who had the evidence. She had literally nothing. Before she signed on my work and tried to show people like she can get information. She cannot get nothing in America. Earlier before you Zoom, walisema ulitumia nani Swale pesa aambie Karembo to run away. Is that true? Can they produce evidence? So funny. Why did you plan to report me? No, Meru Pretty, I'm a domicile of United States and I've been doing very well. I'm being a domicile of the United States. He wanted to report me. Why? I'm shocked. Hey, itukutane kesho. According to I really want to understand where is the medical fraud in all this? Like a person from the United States who is a domicile of Atlanta, Georgia, trying to do charity. How can you be reporting me? What did I do? I'm scared. Wewe umejua mtaratara ni jura. Koma. Mtaratara ibinu mwana wefu wenyaze boho katato. No, I'm talking to myself. Okari yate imetushinda ya leo. By the way, just for the sake of saying, I hate jury duty. I think being a jury is stupid. I don't have time. You only get paid $25 fucking dollars. If you don't have PTU, you don't get fucking paid. I try to get out of jury duty as much as I can. I hate that shit. I'm not gonna sit there and decide. Kama ulifanya vitu zako. I have not gone to school for law. Thank you, Travel Nation. I hope you're fine. Nice to see you. I don't want to hear your shenanigans. What you did, what you didn't do. I try my hardest to get off jury duty because I'm losing money. Utalipo 25 fucking bucks. Kama una PTO, ulipangwi. Jury duty is the worst. Anyway, let's sema mzani kunireport kwa sababu nyinyi mnataka kunireport kwa kila kitu. I hate that shit. And Taratara, like I'm really for real upset that you'd even plan to report me, cause I'm your fellow Arana and I did not do any fraud. Oh my effing God! Holy cow! You reporting a fellow U.S. citizen? Hey. Ona. Mimi niliboycott hiyo kazi ya jura. Lakini vile Albatros amesema na mimi by the way, kwa nini license yangu inawasinya? Ama mtaratara akona wivu na wewe. During stories of Miss Tara, people had differences on this TikTok
including me and you, whom I had never sat on a platform together, and people giving opinions na zile documents za watu wa bipolar zenye walikuwa wamepewa. And people were discussing about it openly. And I made a public kind of a statement, which is a statement that works throughout America. Kama kweli munasema this mchango was done without a proper reason and there was no cancer diagnosis, that was an unchargeable offense, and you are obtaining money through fraudulent means, by lying to people. And because of being a primary resident in the US, people get charged for it, and we have cases where people have been jailed. And bitch, what do you know about my mortgage? Why do you know about my mortgage? This team was against that thing ya kuchanga pesa na nini. What is the fraud? What does committing medical fraud have to do with my mortgage? How was I coming for your mortgage? Ngoja kwanza. Nikuulize, hawezi danganya. Kuna mtu siwezi mtaranyangi. Mtaratara. Let me ask you, the money was not going directly. Where was the mortgage coming from? The money was not going directly to Merupriti. How was that a fraud? We said, can somebody get those recordings? Because these people, they are forgetting what they said about Merupriti when they were calling her out. Kumbuka kitu ni kwa Boscan. Aya. Can you keep your questions tomorrow? Okay, sawa. Nyamaza. Will you write your notes and keep them for tomorrow? Sawa, ona. Can I say something to Mtaratara? Okay. Go ahead, Black Forest. Black Forest na alienda kuleta moto na kwenda kusema walinyimwa $30,000 na $3,000. Wacha nikwambie Mtaratara, you're a good friend of mine, but on this I'll tell you honestly. What you did, you went kwa hizi inboxes, ukaongea, and it is okay. It is okay because conversations ni zako and Diana, and you were never told that Diana records everything, and you were just saying it is normal. Because ulikuwa tunasema like any other mdaku, ulikuwa unapeleka udaku kwa Diana, and we clearly see conversation is zako, and when Diana is recording, she talks less, so you're supposed to be telling us ni ukweli niliongea, but sasa from there you tell us ulikuwa unaongea kwa nini, because the evidence is clear. You've talked about almost everybody, You need now to tell us, mkiongea za Merupriti, what was the aim, ama conversation ilikuwa imeanza wapi? Ati aliingililia, what was the, vitu kama hizo. Because the evidence is already there. Now we deal with what is there. Because it is normal, kwenda kwa inbox, nezaenda kwa Mintotos nimwambie, by the way, ati ako 1, 2, 3, And then wakati tutakosana akileta, and ni Black Forest alisema ati ako 1, 2, 3. I need to be responsible about that conversation as why, because it is clearly ni wao ulisema, So you also need to bring the same zenye zinaendanisha na za Diana and tell us the reason as to why, because hizi ni vitu mlikuwa mnaongea private. So mlikuwa mna have conversation private about Merupriti, about the license, about Rachel Otuoma. I'm surprised Rachel Otuoma, about Hadi Karembo. I'm surprised, these are conversation mlikuwa mnazifanya nini. But now you record at the end of the day. So you need to tell us kwanza sasa Rachel Otuoma surely. What was conversation ilikuwa gani ndio ifike kwa Rachel Otuoma, Because now you're the second person mwenye ameleta screenshots zake mkiongea. Mimi imagine mimi kusaidia mtu cancer. Sasa imekuaje mimi kusaidia mtu hapa na si pesa za, yani imekuaje medical fraud? Seriously, like come on now, Mtarata, how is that a medical fraud? Like, do you understand? We will meet kesho when manager uko kwa Boscan. I explained
Boscan muache. How narratives were happening. Kama uwezi toa kwa nani both of nini kwa Ati, then kwa Boscan utaingia. By the way, mimi ndio manager. Anything that comes kwa Boscan I have to approve. Kwa hivyo Boscan hata entertain this bullshit because kwa nini this is not Umerupriti usimkanye wacha tu aende ajaibishe huko. Okay. Nini kama mbaya wacha kuje huko ajaibishe huko kwa sababu hasi maneno. Ai, tabemaliza punda kwa mteremko. Kwani mtabemaliza punda kwa mteremko? Acha nikwambie mtaratara, we've had like 3-4 hours ya hiyo siku going back and forth, you know. If haukutaka kutuambia, hata haungetuambia kwenye unataka kwenda, ungenyamaza tu because we've been here waiting for it. And I told you tupe chai because sasa ushaanikwa, you know. And zenye zinaletwa ni wewe unaongea. You also need to come and tell us Paruanja, because there's no difference between this platform na ya Boscan na ya nini, whether ni viewership ama nini. At the end of the day, what you need to tell us, you need to tell us something against what Diana has presented. And why do you feel you should go to Boscan's platform? I said he has questioning skills and interacting with a client on how to speak as he goes on. So we don't na hapa watu wame evidence unarushwa hii hapo kwa chini hapo hapa watu wajua wanaamini na nini, and they are forgetting to explain how things happened. They are just judgmental. Kwani mimi report Merupriti na license yake ilikuwa imenikosea nini? No, hata za Merupriti si sana, you know. I addressed my license, Merupriti addressed license yake, we did the same time, and that is what started everything. Mpaka wakajituma hapa wakuja Taratara, I don't think that statement was appropriate to a host who have given you the space to speak, to actually question her. I don't think that's appropriate, and you should take a break from TikTok. That was not nice. I didn't question her. What did I question her? You just stated that Boscan kona better skills of questioning and allowing you to do whatever. And I think it's inappropriate for you to say that when Ati we are sitting here listening to you, Ati amekupatia platform to be able to speak. I don't think that's appropriate. I know how much you hate. So that's a statement that you should take back. She's curious what you were planning to say tonight. That has not been made in Mali's, and I added on an interactive session. No, you stated that you will do it there because of the XYZ skills, which does not apply here, and that is not a nice statement to say. So I think it's not appropriate. You should apologize to Ati and take that statement back. But she did ask me the reason why, and I gave the reason why. No, Tara, if I come to your house and say your house stinks, and I'm repeating that your house stinks, in your house, inside your house, when I'm sitting in your house, that is disrespectful. What I meant is the other No. There's no what you meant. Just apologize to that statement and take it back. That is not a kind word or statement to say when someone have invited you in their home and allowed you to sit on their sofa and speak or eat together with them. But let me ask Taratara something. So just apologize to that statement and we move on. That's not kind. Yeah, it's not kind what you said about, but I know Ati don't give it's about what Taratara has to say. That's why she's. We are in her house. This is her house. This is her platform. Mtu ameniuliza ni kwa nini Taratara. No. Asi hapa. Taratara. And I know. Merupriti, 1 second. Taratara. Sometimes it's good to accept and say, okay, I hear you, I'm wrong, and keep moving. We don't need explanation at this point. What if I say you interpreted it wrongly? Because it's not that is interpretation. No. It is interpretation. Listen to me for a second. You are in Hati's house. Her platform is her house. You cannot tell her and her guest that they do not have capabilities to communicate something.
That is not appropriate. You are in a house and you're telling her, guess 454 people that they're not capable of having a conversation to match Boss Khan's capabilities. That is not appropriate. It doesn't matter how you want to sugarcoat it. That is a fact. So you need to at least no Taratara, you are just even before when you told us that you want to go to Boss Khan for viewership, we felt bad because Ati gave you the platform, and you know when you're giving us the facts and trying to defend yourself, you don't need viewership. You only need to validate yourself, you know, and to debunk the lies you feel like somebody else is lying something, mtu anakudanganyililia. That is all you need. You don't need viewership ama crowd. You only need to bring 2, 3 or 4 things. This is what happened, 1, 2, 3, and that is it, you know. That is where unaona the more unaongea, people are trying to wonder ni nini Merupriti alikufanya, ni nini fulani alikufanya, because hao ndio key characters kwa inbox ya Diana wakati unaongea na yeye, you know. The more you talk, the more people are overthinking about the whole thing. You know, you don't need viewership. You only need to unajua kienda ona Black Forest Gold na kienda kwa Boss Khan atawekewa leo ndio leo ndio and what did I mean? I meant on interactive station, on host involvement in questioning, because upper host anakubaliana na yale maneno hao watu wanafanya ma allegations huko. There is no day I've ever reported Merupriti. There is no day. Okay? And then watu hapa chini, but there's a screenshot for negative. it. Very negative. There's a screenshot for it. There's a screenshot for it. Have you confirmed it is me? Yeah, and wait for me to bring the tea and confirm how it looks. On WhatsApp, now sasa tutakani kama tuna argue, and it'll even look more messier, you know, but there's a screenshot. You talking about Merupriti's license and reporting, you know. Did you see the word license? Let me show you let me read for you the screenshot. Tusome Blackie. Hebu niitumie. Na si kusema ati ana skills na alianza naye machichi. You are just fucking messy. You are messy. Albatro. Unanisikiza? You are fucking messy. Okay guys, hang on a minute. Nani, Albatros, don't attack her by the way. You know, you have the right to opinion, but you know that is getting a little bit personal. Guys, there's nothing wrong with no, it's not personal, cause no, I'm gonna drop you now. I think you've had your point. Uko chini na wewe tap. Umetukunywa changa. So listen guys, 2 wrongs don't make a right, okay? I think there's something called freedom of speech. Personally, I'm not offended by what Mtaratara has said, okay? She has a right to opinion, okay? So guys, let us not hold that against her. As a person, I have no problem with what she said, because we keep talking out here about people accepting, you know, criticism, and that is our opinion. We all have our opinions. Unaona? And as a person as well, I totally support what she wants to do. All right. So I want us to have an opinion. We can talk, but let's not get demeaning, derogatory, abusive, because then there's no difference between us and probably what you're calling out. I hope you're okay. And her opinion, personally, I do not have a problem with the opinion, guys. I'm okay with that. Thank you. Okay. I take the mic. So guys, kwa wale wamefika saizi, tomorrow Mtaratara will be at Boss Khan's platform. She's gonna tell her story. Come one, come all, and go and listen to what Mtaratara Nani, JB, I don't have you see, me, I don't compete, you know, I don't live for competition, right? And yeah, mikona zitoshani, so there's nothing wrong with that. Thank you. Nichukue mic.
Yeah, sure. Okay, so if you have your questions, you can write them down. And tomorrow, I think Boscan is going to have 8,000 viewers. And Mtaratara is going to put all the screenshot, everything on a piece of paper. So she's going to send to Boscan. Be ready. Come one, come all. But Mtaratara, wacha nikuambie. Kama una nguvu ya kupigana na hii vita, wachana nayo. Mimi nakwambia tu wachana na, kuna vitu zingine hata uwezi shindana nazo. Wachana na hii vitu. Anayeko. No, Anayeko. Yes. You know, there's something called freedom of speech, you know, and freedom of choice. So you telling her that is actually undermining her. Mtaratara, I'm not undermining. No, you are undermining her because she is a very intelligent, exposed woman. She knows what's good and what's wrong for her. But you know, Boscan does not know English. That is not an issue. You know? That is not an issue. The thing is, sometimes we kind of, you know, there's something called overtones, right? You know, when people tell you that, oh, what, you know, it's like you are undermining her capacity. Personally, I think we need to give her her right and support her with her choice. That is how you love a friend. Sometimes you allow people to make their own choices. Unaona? Na hakuna kitu ngumu, hakuna mkate ngumu ama nini ngumu mbele ya chai or something. Okay. No, Nani Albatross, you are being abusive and condescending and demeaning, which is not necessary at all. Mimi, I do not have a problem with Mtaratara. You know, I might not agree with some of the things she does or say, but that does not mean that I'll allow people to come here and disrespect her. That is not fair. We are adults. We can have a disagreement without being condescending and mean and all that. Let's not make it personal, sawa? The problem with a lot of people on this app is they do not know how to hold conversations. They take things personal and then they use a lot of emotions. Once you learn how to tame your emotions, you're a free person. You might sit with your hater, unaona, but you don't get personal. But what happens on TikTok? Because you hate someone, you'll come and start demeaning them or guys, it's not healthy, bana. Yeah, we gotta have a little bit of emotional intelligence. Listen, can I say something, Artie, if you may allow? Yeah. I swear, let me tell you something. Mimi niko hapa ninacheka. I'm in my kitchen making me some grilled goat meat and drinking myself a cold Heineken, and I'm laughing at all these shenanigans because you understand that, like, hata sielewi nyinyi wa Kenya mmefika hapa US na kiherehere. Sisi tumeishi hapa. I'm almost retiring, by the way. Half of my life, my adulthood, have been in the United States. I've been here for over 24 years. Mukikuja na kiherehere ya 5 years, 2 years, 6 years, kaeni kwa kutulia. You understand? And people have reached where they have is not because of, before TikTok, we were still surviving. We were still making money. You jinga mmeleta hapa. Don't you ever think that people are stupid and we're not going to face each other in the court of law. Kwanza kuna mwingine hapa naona akitoa kwa comment section akisema vile aliambia Mtaratara, I advise you against this Diana. While on that comment, I was seeing you trying to tell Mtaratara about me and you asking her to inbox. I was there. Don't you ever underestimate my thought process. Mimi si fietu. I remember every single thing. I don't record people, but I remember very well. Kwa hivyo mwache hii ujinga mkonayo hapa. But I warned you. We Lulu, enda huko unakuanga huko una kiss matako. Utoke hapa. Una warn nini na we ulikuwa kwa comment section ukitwak telling Mtaratara how you should be there reporting. Hiyo kelele ni ya nini? What the fuck is that? Nini ina beep hivyo? Ni Ann. Anayeko. Yes. Kwani unajidinya kazini? Namba mic no ni vibrator. Angalia huyu naye unajidinya. Ayeko mambo. Sikia huwa ananuliza swali gani gai? No, inapiga kelele ni kama vibrator, hata kila mtu anafikiri watetemeka magoti.
Jameni. Yeah, and also Mtarata, let me tell you something. Sometimes it's good in our growth, and I've been there, Mtarata, and I've not been the best person when it comes to my character or whatever, and I take full responsibility. But at one point, it reaches at this time, I'm vibrating at a different frequency. That's why you're not seeing me in spaces, because I'm in my own growth journey, which is so important. What do I consume? What is so important to me? Is what I consume from strangers important, or my family, or whatever? And this is something that you have to come in reality with. But let me tell you something. You have to take responsibility and accountability for your action and show maturity, and that will help you build trust with others. And I'm honestly encouraging you to reflect on those events, that what happens, that people have screenshots. I've been there, and I'm telling you, I'm not criticizing. I'm telling you from my own experience. What I speak is from my own experience. You understand? So you those ones, you take responsibility, and that will lead to your growth and you being a stronger person in relationships with other people that you're gonna meet on this platform. Kwa hivyo unini kama ulisema na iko na screenshot, mimi nikiambiwa, and especially there's a screenshot, we all talk, and in our vulnerable state of mind we let it go and talk. Kwa hivyo there's nothing, mtu akileta hizi vitu hapa na unaambiwa ulisema, take accountability. But I really would love to hear from you what clearly medical fraud, when you talk about medical fraud, Mimi, as somebody that is licensed with Medicare, Medicaid, and that's something that I take very serious, because that is something that can jeopardize a company's revenue, my whatever, when it comes to fraud. Hiyo si kitu rahisi kusema na you substantiate. So mimi kuchangia mtu kwa TikTok has nothing to do with medical fraud, where you dimwits. Use your brains. Munakujanga munarusha vitu hazina maana, munakuja munajifanya munajua hamujui, munakuja munajiongelesha vizungu nyingi na ujinga nyingi, but you've not studied this law. Like I swear to God, munakaa mashetani, watu wako obsessed na career za watu. Hizi license mnakuanga mnaiongelea, kesho ninaiweka kwa my mailbox, kujeni muichukue magasia nyinyi. Jealous Kenyans. Go to work. Go get a license. Stop being on TikTok 24/7. Go study books. Enda upate hizo license watu wanapata kwa ChatGPT. Mwache na vitu za wenyewe. Wajinga nyinyi. Then you ask a fellow Kenyan how they have been successful and what they have achieved. Mko hapa mkiput another Kenyan down. Hamwezi ni put mimi down. Mimi have built my empire for 24 years in this country. Shame on you. You're so fucking full of jealous. Unakaa kwa TikTok, nikiamka 5 in the morning nikienda kazini na wakuta TikTok. Nikifunga kazini 6:30 na wakuta TikTok. Monday through Friday muko TikTok. How are you gonna be fucking successful? Mtapata license aje? Lakini munaendea license za watu. Do you even know how to construct a sentence on how to take anyone license? And unajua watu wako na license hawana nini? Legal counsels. You're full of envy and jealous. Mara accent. Anafanyanga aje na accent? Muna treatiwa na madaktari wa Hindi, wa Nigeria, wa wapi, anga wa Congolese, lakini you never ask that. Mkenya mwenzako akikuja hapa, she is dumb because you're the dumbest idiots that I've met on this platform. You try, yani vichwa zenu, mko kwa law, mko kwa medicine, mko kwa agriculture, mko kwa immigration, mko wapi? Munakuanga munajiosha makuma saa ngapi? Munakuanga munatekea watoto wenu kia saa ngapi? Munakuanga munaosha manyumba zenu saa ngapi? Laundry, chakula, preparing dinner, going for soccer, going for whatever. When? How are you productive at your workplaces while you're on TikTok 24/7? Madwanzi. And then you come calling people Madwanzi. You're the Dwanzis of the highest. Munapigia watu Kenya, US, nini? When do you have time? Me, myself,
time. I don't have even time. Halafu mnakuja hapa kulipo vitu, mnabandika vitu tu, medical fraud. Do you even understand what entails of a medical fraud? Or you just coming here to say medical fraud, anga nini, anga license, anga amefanya. Ukinikujia hii TikTok, wacha nitoe onyo kwa nyinyi vinyangarika, visorokwinyo. If you come for me and my family, the people that have inherited my DNA, or the person that helped me continue the DNA of my heritage, you come for them, I come for you 100-folds. And it's not but when, where, what I gonna do, but I will. Kwa hivyo msikuja kutusi hatu hapa, alafu you think because people have licenses they cannot retaliate. I will do it exactly as you bring it. Na mimi nitaenda chini, nitachimba kitanda yako na nitaileta hapo. Be warned. Munikome na munitue. And then shule ndio mpate license pia nyinyi magasi. Merupriti, can I clarify something? So there was a time when Mintotos had called me and told me to pass an apology to you, and I even forgot. And she herself brought it up when we were with you and said, hey, I talked to Okaro and I even told her to pass an apology to Merupriti. At the time, I didn't understand what the apology was for. Mintotos, was this what the apology was for? No, that was during the encounter and the differences we had during Miss Kara's issue. When the issue was being addressed, I don't know if you can recall that. And the big question, if you got my recordings, it was in question. I was questioning. Merupriti is a nurse practitioner who could have seen this if I told the allegations of this woman collecting money from people was not on cancer basis. And we attacked each other professionally on professional grounds. Get it right. That one I had not interacted with. A fucking oncologist specialist. Merupriti, tucharaze umtaratara umalizane na yeye. No, I'm just answering a question. When I do charity work, if you're asking for paperwork, I was doing primarily. I was not asking for no fucking papers. No, excuse me, no one gave me papers. I never had. And the visibility, Merupriti name does not need visibility. You say MP, everyone knows who Merupriti is. I have stamped my visibility on Kenyan TikTok if I need to. I can disappear for 10 years and I can come back. And when he says Merupriti, I don't need a cheap mchango to stamp my visibility. Excuse me? Hello? I'm requesting for the mic just for 2 minutes. Awesome. Hi, everyone. Now, Merupriti, you are talking so well, and I agree with you 100% that you're not supposed to bring up things that you can never. Not there are two, there's two aspects to this. Not and never. Things that you can never substantiate. It's on record, you saying that I was grooming children. Can you substantiate those? Merupriti, sorry for the interruption. Let's get on what is happening. Beri endo fungue live yako, usubstantiate huko bana. Huwezi to divert juu ya stories zako. Not today. Tu ni wanawake peke yake amepanda hapa na yeye. Alafu hizi tuna discuss hizi vitu za mtaratara na Merupriti about his job, surely. Yeah. Seriously. Yaani watu wa United States of America, Beri. Hapa tunalina watu wa America, watu wa Jura, lilo. Hapa na itaenda hivyo. I'm sorry Merupriti. Mimi nilikuwa nasema hivi. Watu wa United States of America wakiongea surely. Sikiza, ati. Merupriti acharaze tu. Beri wajua hipalo ni nini? Naishe mara moja ama
Mtaratara akubali alifanya makosa, aombe MP msamaha, hii kitu ishe. Unajua baba yake akubali, anakana. Wacha nikwambie kitu moja, wacha nikwambie. Mimi the other day when nilikuwa nasengenya Sakena na Nidana katoa tu pati yangu, pati yake akaedit. When Sakena asked me, I said it's true. Wacha sisi watu wa US tupande. Watu wa US wakupande huku juu. Sasa nilikubali nikasema yes I did it, I'm sorry. You know, like sometimes the word sorry has a lot of power because you know the proof is in the pudding. Unaelewa mtaratara? At this point in time, it's not about if you did or did not. The fact is you are part of everything, whatever happened. If I was you, thankfully I'm not you, I would have taken responsibility. You apologize. Apology does not mean that mtu amekunini. Once you apologize, you have taken responsibility. And then hata ukiamua kwenda huko kwa Boscan or wherever you want to go, but at least let's start, one day at a time. Unaona? Because there's a case, there's something that you are implicated in, but you have not taken any responsibility, mtaratara. I could be wrong, but that's just me thinking. Nani Mary, we are not talking about hizo stories zako saizi. Saizi kwa mambo ya hipalo na majura only. Thank you. Listen, Ati, you've spoken so well. I will never ever in life take accountability and responsibility based on people's pressure. Usinyonge usiume. Wacha niongee Kiswahili. I'm not going to take responsibility and accountability to make an apology. A decorative, I'm gonna call it a decorative apology. I cannot make a decorative apology to these people. I have 498 people minus me. I cannot. I got you. I mean, I don't even. How can I take responsibility? You know what, Merupriti? You know clearly, you and I and everybody here know. When you accept, all these things, I cannot make an apology under coercion or duress on something that I know they are false allegations. No. There's nothing to apologize. I beg of you. There's nothing to apologize. By the way, every single thing that has been uttered today, I knew about it. Even me talking to you, I knew about it. That's how I'm calculated. I don't vitu ukiona tu tukicheka usijue sijui nyoka ni nani nini. Me, I'm not a demon. Mimi siko hivyo. I'm not. Nitacheka na wewe lakini najua hapa ulikuwa unataka kunipeleka kwa kichinjio and that gonna bring you closer ndio nijue what else. Mtaratara, I knew the kitambo sana. Because the person you're talking to is not my enemy also. Whatever you're planning, mtaratara, it's not like mimi niko mjinga. I'm not. Kwa sababu tunaongea na wewe usifikiri ati nimelala hivi. Mimi sijalala. You remember I said nione. But mtaratara, the fact is like your man, I'm not even upset. I'm laughing about this thing because nilikuwa nasikia ukiongea and me behind me knowing what to plan. I was just laughing. Sungura amelala na jicho moja wazi. Sungura amelala na jicho moja wazi. But by the way, it is not that mimi nilikuwa nacheka too, but I'm knowing that damn, like you wanted. So like, are you agreeing I was reporting your license? I mean, you said it on a text. What you said on a text is what I'll go by. Like, but it's like the medical fraud, mtaratara. Come on, get your facts right. But I'm not mad at you. During time ya issue ya Miss Cara, there was heated debate, and the biggest question ilikuja ni kwani Merupriti alifanya mchango kama hajaona pepa wake huyu msichana, and people were giving their opinions. I gave my opinions and said if someone speeds up or participates in a fund drive for somebody and you are a domicile resident in America, na huyo mtu ile sababu ilifanya aje aitishe
mchango wa pesa, sio ile sababu halali ya kutaka kusaidiwa watu wampe pesa. Ikitambulika anaweza akahukumiwa kwa kuparticipate but mtaratara kidogo na yeko kiasi. Sijamaliza my statement before you come. Anaweza akahukumiwa au akashtakiwa kwa kufanya financial embezzlement, kutumia sababu ya ugonjwa kumsaidia mtu kupata pesa japokuwa ule mtu alidanganya. No matter if this person lied, and it is chargeable offenses. We've seen this happen in America. Where is that where I'm saying I'm coming for the license? I gave an opinion, and people don't apologize on opinion. It was that individual alichangiwa other platforms. Why didn't you feel that it was medical fraud except for Merupriti when she did what she did? Because she had passed through multiple platforms on different occasions for years. You didn't find that fraudulence? That is a question. It's only when Merupriti did it? Ask Diana Ross, because I was new on TikTok. I didn't know the historical philanthropic aid that Miss Cara had received from other platforms. I came to learn that later, after days of arguments, when somebody brought out a fact. Listen, this woman alikuwa huko kwenu mukampea 350,000. Did you people not see the paperwork? And then my head rolls like, what do you guys mean? So these people, they should be accountable first before they even come to question Merupriti. And when I learned that, I withdrew myself from talking on that story. I withdrew myself because I had not known the facts. And one day it was like, hii mchango ya pesa ilianza na huku, kama ni nini, the issue should start from there. And when I learned about it, when you can be into something and then baadaye you gundua the reality of what is happening, and you say, oh God, I didn't know about this. You don't go and show. Okay, Ona, you say uligundua reality. Yeah, then I retracted myself. I had to retract and step back. Are you sure? I had it in recordings, like mchango started there and Miss Cara had sold some rice over there and got over 350,000 before hii milioni moja ya Merupriti. And people now are questioning the mchango began from you guys. Do you mean you didn't see the paperwork, or you also are conduits and people who had a conspiracy of obtaining people's money if you're thinking there was no diagnosis? Hapo ndo chai ilianza kuslide, watu wengi wakaji withdraw. Otherwise I didn't have that history. Mtaratara, my dear, you know, the more you're talking, the more we want to ask questions. And we are sorry because at the end of the day, ni story metupata, we need to talk about it. I want to ask you a question. Do you want to tell me that 1 million ya Merupriti na medicals za Miss Cara na medical report na nini ya Merupriti zinaingililia na wapi? Because ukiweka ni kama she did a very big offense, then sisi wenye zile kazi tunafanya, if the state is not allowing us to do that, if the state is not allowing me to take mchango to kanisa and I am just going there to help as a good Samaritan, nini yangu itachukuliwa because the state is against me helping kanisa? Because I don't understand. I really don't understand. You know, I feel like you're explaining too much on an evidence that is holding you on niwewe ulifanya. You need to apologize, yani. You don't need to explain. For what? Apology for what? For the fact that you went to an inbox and Black Forest, you go too far. I don't want my fish to burn. Mtaratara, I feel like one of the core things that you missed was, and then you said you came into TikTok a little bit later. TikTok is politics. Somebody is always gonna be playing you in some political move for later use. We know, and I guarantee you, there's no bigger enemy to Diana Ross Okello Trump than Merupriti.
So if she can get you to say something about Mary Pretty while being close to Mary Pretty, she would. When that happened to me, I approached Mary Pretty myself and I apologized. And she kept bringing things, and Mary Pretty herself noticed, like, hey, Kwani Okaro, you are talking to us yourself. I went and took accountability for what I said and what was said, okay? I did not come to a platform to say this or say that, to explain a lot of things. Secondly, wakati cha yangu ilimwagwa hadi na audio, I personally said I found it boring because it was very boring. I have this nikikasirika niko na hii very whiny voice that's annoying to hear. And I was like, that voice of mine is so whining, I didn't even hear it. But if I've offended somebody, I'll say I'm sorry, okay? And Mary Pretty will say that I actually took the time to talk to her and show her the context of the conversations before and after. So that even, and she had every right to blow out and address me, and she did. And all that happened. So I think most people just want you to own your part. Don't own everybody's part. Own your part. Right. And then for the lady Lulu nasema Okaro is worse than Diana. Yes, I accept that because that's your reality. I cannot fight you against your reality. So that's all I gotta say. Pia kuna screenshots huko. Ni za nani? Mambo ni mingi Taratara. I told you, mambo ni mingi. Here you've told her something is clicking on this. What Okaro is talking about, and after sometimes I reflected on what was happening, because when everybody from Bipolar was attacking Mero Pretty with the medical records not being substantiated and the allegation that there wasn't cancer or stuff, later is when I had, you know, and I retracted myself. What did I say? You said you need to file stalking and harassing charges on Meru Pretty, especially because you have recordings of her abusing you without you retaliating. Plus her being a psychiatrist, poleni mimi wa Dandora, hiyo jina nice. And you being a psych patient. Really? Report her to the board. Do it all silently. Let her just get a letter. Hebu nitumie hiyo nini? Ati oh my enemies are suffering. Oh my enemies are suffering. Them skata. Mutanipwekea kikao jamani. Meru Pretty, mtoto wa wenyewe, mwana wa Meru nikiwekire ito. Kai! Mtaratara ghost ni nani? Because hapa kuna hadi ni ya some people want kuna Meru Pretty, Ana Yeko, Gigidola, and Mwakio. Ça va bien, comment ça va? Bonjour, coupé, kibomba. Feministwa. Nakataa. Mintotos, are you saying something? Mintotos, are you saying something? Acha nenda kutuangusha guys. Enda China si ati anatuzimia. Nataka nani Okaro, speak again. Asikia ulikuwa unakuwa distracted. Hebu ongea Okaro. Ona guys, nilikuwa nataka kuleta hiyo nini ya Mtaratara. Sorry, mnaweza tu ongea. Nilikuwa dhani ngoma ikiimba niwalete hiyo nini imeonyeshwa hiyo. Tulete. Arwa, mimi naenda kulala hati. Nipatie license mali nani alipinga. Na mtap jameni. Hii ni ya Okaro ama? Hii ni ya Mtaratara I think. Na mjue saa hii nimejaza nyama ya mbuzi kwa tumbo. That's not me Atieno. Hii ni ya nani? No, huyu mama kitu anakanganya kila kitu mpaka zile allegations alimekua zina mixiwa. Okaro pia ni msengenyaji mwingine, msimuone tu hapa. Hii government yengi ilikuwa na extension. Huyu bambu hapo
Hatuoni vizuri, hebu tusome. Inasema you need to file hapa, walikuwa naongea na nani, something is cooking on this side, I will tell you once it happens. Alafu protect her if possible, do your part. Alafu ghosts sijui ni nani, why are they involved? They will all start crying. And then someone says you need to file stalking and harassing charges on Meru Priti, especially because you have recordings of her abusing you without you retaliating, plus her being a psychiatric nurse and you being a psych patient. Report her to the board, do it all silently, let her just get a letter. Ini ya mtaratara mani ya Amefanya ukaro. hapo. Okay, Ayeko amefanya so- nini? Ayeko sijaona hapa. Si ndio ya Ayeko hapo, bua kama simu vizuri nisome jina yangu. Hakuna jina yako hapo Ayeko. Ndio mimi jina Ayeko hapa. Meru Priti being one of them. Ayeko what? Wapi? Ndio hii hapa. Ayeko hapa kuna jina yako. Ati. Iko hapo kwa green. Oh, iko kwa green. Inasema green line. Oh, some people want to regroup to troll Diana daily. Meru Priti being one of them. Ayeko, Gigidola and Mwakio's group. Oh, hatukupata. Hiyo ni ya Diana na Okaro. Okay, so Naona leo mama udivert story kama chai ilikuwa inamwagwa yangu. Mbona wanaleta ya Okaro? Mbona wanaleta stories za Okaro na Yeko na kina Gigidola? This is types of ideas that let me ask you guys. So hii ni Okaro wewe ndio unadresiwa. Sorry guys. Mintotos, hiyo si yako, hii ni ya Okaro. Time yako ikifika. Okay, Okaro ongea. Meru Priti is my witness. When this thing came out about Kenya nasema about Meru Priti, I told Meru Priti what the context of the conversation was and why these things were done. And I think Meru Priti and I had conversations 2 days going on. She told me how she felt about it. I told her how the conversation was going and everything. And I told her, look, Meru Priti, this woman is so hyper-focused on you that even if it wasn't me and it was somebody else that is your friend, she will push them to say something negative about you, or will start questioning things like kwani uone Meru Priti akifanya hii, kwani uone akifanya hii, and then it's like, okay, if she's committing this crime, then sorry for distraction. Hiyo kitu inakamboro. Okaro tulia. No, nimetulia. So after explaining that to Meru Priti and I talked about it extensively on my inbox. Mpaka Meru Priti akaniambia mahali nilienda pabaya. Alafu kuna ile siku mtaratara na Meru Priti walikuwa wanakanyaga mimi na Diana. Meru Priti akaniambia ingekuwa tu lazima nikukanyage. Okaro relax. Ati jamani unatudistract. Ati please. Tunasikiza chai. This is about my career, my livelihood. Can you fucking shut up? No, Ati anatudistract. Ati anatudistract. Okay, so I apologize. Okay. Apology. Okay. Wow. But then Meru Priti and I talked. Okay, now everybody's focus. Najua wale Focus, guys. Baba. Meru Priti and I came back and talked about these things in private, and I held up what I'd done wrong, and she said she had forgiven me. Na akaniambia saa zingine Okaro hata ukiniona nikikukanyaga njio nizo mauchungu. Tukamaliziana hapo hiyo story kaisha. Because of that text, I did not go to a platform to announce and scream. I approached Meru Priti to discuss with her and give her the whole context of the conversation. Juu hata mkiangalia context ya conversation na mtaratara. Who is that now? Context and conversation ya mtaratara. Kuna mahali mtaratara anaandika and then Meru Priti, which means there was a continued conversation before they got to Meru Priti, which has been deleted and you can't see. But when it comes to me and Meru Priti, we talked about these things intensively, and I told her one of the things I couldn't avoid, and being her friend, is that she is obsessed with you.
So if she's gonna bring out me talking about you, there is text messages and text messages, because she always brings up your name and wants you to be looked at in a dark light. And if you're a friend, she wants that validation that Meru Priti is bad. And obviously that obsession was transferred to Mtaratara. Ask Meru Priti if that's not the conversation I had with her for almost 2 weeks. Nani, what I would ask Okaro, in your previous conversation, what is the obsession that Diana Ross has on me? Like, what really, we come from different geographical locations, career paths, our age bracket, our accents, you know. It's not me, I'm from Meru, you know, with my accent, I'm not polished, I'm not successful as she is, I've not gone to the United States, United to speak. I am just a common mwananchi. What is the obsession? As you guys would just talk, okay, this what is would be the conversation? What did I tell you was the obsession? I'm just a regular. No, Meru Priti, what did I tell you was the obsession? I forgot, just say it. Let people. Because I've had these honest conversations with you without coming to platform. What when you say Okaro ni mbaya, Okaro is the devil. I'm not even going to lie to you. But due to my respect to Meru Priti, I felt the need to look for her behind, and we had this conversation back and forth, and it got heated and everything. The problem with Diana and Meru Priti, Diana has an image of what a successful woman in the medical field is supposed to look like. There comes here this Meru with her accent, na her free spirit, and not even acting like she's very important. Na kwanza kenywe na mkwaza sana. Those Dixie shots na iyo track, I don't know what they triggered. And this feeling like she doesn't deserve it. She doesn't look the part. She doesn't deserve it. So Saya anajaribu kumake your conversation na mimi. Obviously anajaribu kumake na Mtaratara. You will find many people she's tried to have this conversation with because of an innate feeling of inadequacy that Meru Priti keeps on triggering. There are two people who trigger Diana, and that is Lady J and Meru Priti. Amaza. Kwani wewe umechange jina lako? Yeah, nilichange jina Mintotos. Mambo? Salama salimini. Naona hapa munaleta maneno. Hey, life is interesting. Mimi ninasikiza tu chai nina faint. Ukuli omena. Una faint tu. Nasikiza tu na faint because imekuwa too much.
Nimekuleko kabisa. My lady, leave me alone. No. No kalale. I bullet any albatross. You have enemies. I know 2014, I have a lot of enemies, I do know that, and I'm very cognizant of my surrounding. Musiniona inge mimi nikiongea hapa like I'm nini, ati mimi sitiele, but I'm that kind of a person that I bring my enemies. I relate with them, I talk to them, let me and tell you one whatever. thing, guys. Let me tell you one thing. Everybody has enemies in these spaces, but when someone really comes down for something as dear and as personal to you as a That job, means a lot. that is someone that, Yeah. honestly speaking, is not even an enemy. Huyo ni muuaji. Unaena? Mimi, I don't care mtu tu ananisengenya, blah, blah, but if someone want to come from my, literally, because it takes so much to build a career. Unaona, the sacrifices, the expenses, I've been in this I've been in this country for over 24 years, and I've been so helpful to many Kenyans. Not only people would say that I've given back, but even chini ya maji, I've been that Kenyans. And I think my success of what I've showcased is what is the problem, especially what I've achieved at this Zuma accent. Like, accent does not pay bills. Like, let me tell you some. If this accent was the problem, then I would not have achieved what I've achieved in this country. 24 good years. I'm heading to 25 years, and I'm not going to be ashamed to say this. And also, yes, I avoid people. Like, nobody comes, like me, like, ni vile ninakuanga so as a extra, hapa kwa internet, whatever. But in real life, nobody comes, especially few people. Like, I'm an introvert when it, my stuff is like, lakini kitu moja that I've come to realize is the envy, the hate, the jealous of anyone that is successful country. Ebu nikuulize wewe Okaro, you have a license. Why don't I ever say with whatever you ever did that I'm coming for your license? Because it has nothing to do with what you're doing on this platform. The same way with Mutaratara, the same way with Diana Rose. I fight with you because we differ, because what you've done to me. And don't you ever, Diana Rose, ever come here and say that I started you. You started poking me from the get-go, starting with me and Ayeko. We had not even touched you in any way or the other, but you came for us because of your arterial motive that you had other issues that you had, all the stuff that you come here and unaonyeshananga, unasema sijui walisema. You know very well the background and the behind the scene conversation, and I really want for you to one day and leave this hatred behind and be truthful. This defaming of other people's character to gain a point is so irrelevant. It doesn't earn me it doesn't earn me anything a day in my life. But if this is the path that you choose and you start at me and my loved one, I never came for you until you attacked my loved one. Recordings have been there. Mimi si mjinga. Mimi sikuangi nakuja na hapa na attack watu hapa na kuwa kama mwenda wazimu unless you come for me. Anytime I've retaliated and I've responded is when you unanita
Leo Mintotos ameparade na kashared mtaratara I mean. Inaonekana siri hapa ni mtu asifanye medicine. Amefanya nilikuwa nataka kuja Amerika. Hi, Auntie. I'm good, you? I'm good. What did you cook for dinner? I'm not eating. I'm broke. You're still fasting? No, TikTok hajanipatia pesa chakula. Oh yeah, I forgot. Pole. Utapata tu kesho. Thanks for watu wanafanya nini? Watu wanafanya McDonald's, ukifutwa leo unaenda the next McDonald's. Kwani ni kesho? 2 miles away uko na another one. Exactly. See ya. So thanks for having me and I'll talk to you later. No worries at all. Thanks for having me na kuanga nini ati? Watu wameenda shule wada. Wewe lazima useme asante. Ukija kwa nyumba ya mtu unatoka wewe. Na kuanga nimeshindwa kuelewa. Thanks for having me wada nini? Nyama seko. Hi everyone. Where? Hey, Simply. I just wanted to thank you for having me. I just wanted to say hi to kids, hi to your husbands, hi to your wives, hi to your licenses. Kwani I'm having you for dinner. Hi to everything. Kwani am I having you for dinner? Account yangu iko suspended ile nyingine. Na nimeru pretty. No, mimi. Account yangu iko suspended. Mimi Mintotos. Ulifanya nini haki Mintotos? Ulifanya niliripotiwa. Ulisema fuck bitch. Hiyo si samangi hizo wewe. Mimi ni charge. Ulisema nini? Nilikuwa nasema tu kitu. Okay, sawa. Guys, follow. Hebu ni follow before ni drop tafadhalini. Ama hiyo ni backup yako. No, ile ingine liko suspended nikiwa kwa live juzi. Narudi I think on Tuesday. Monday or Tuesday. Mintotos pole.
Mintotos. Guys, that's something I want to share with you guys. I think anatu address mimi na wewe. Yeah, there's something I've wanted to tell you for the longest time, guys. My pseudo imejulikana, inaitwa Lulu. Finally, it's out there. Hapana, huyo Lulu namjua, huyo Lulu ni wa Gugu. Awoni imesemekana ni mimi jameni. No, huyo Lulu ni wa Gugu, mimi namjua. Najua Lulu. Kwanza vile huyu kuna tema alikuwa ananicharaza. Kwani nilikuwa najicharaza mimi ni cheese? Hata mimi alinicharazanga we. Hey. Najua Lulu. Ayeko Ati na watu wa Amerika, asanteni sana kwa kukaa na mimi. Nimepata upako. Nitakuja pia Amerika. American, we have suffered. We? Nikikuja na license yangu ya caregiving haki hata msini report. Na wewe si ukuwe mzuri uende wewe unataka kwa MC, utaki kwenda kupanguza matanye. Nataka kukua MC alafu nikuje Amerika haki mni support. Si uende tu Amerika wache kwa CM. Hizo ndio unafanya utapa MC, utaenda kwa nini? CN utajipata huko. So then concentrate na kwenda Meru. Sasa ndafanya nini juu sitaki kitu iko na license juu hapo ukiwa na license naona ni kama ndio. Yaani wafanye nini? Hiyo caregiving uko na hiyo ni caregiving tu. Sawa, nimepata upako ya Amerika. Mtapata. Sahi Amerika tutaki wa Kenya. Tutaki wa Kenya wengi Amerika sahi. Amerika. Kwani Amerika ni yako? Tumechoka. Ayeko unataka kukua kama dadako akisema ati atuwezi ingia Amerika jamani. Ebu enda. Kwani enda uchukue visa uone sahi kama utakuwa na hii utakuwa na Amerika ni yako. By the way, mbona wame-update hizo requirements za visa? Wamesema unajua walikuwa wamesema kurenew au end interview. Sasa hivi wamesema kurenew naenda interview. Na mtu anachukua fresh. Sikuchukua fresh lazima uende. Mimi nakwambia Mungu. Interview, hebu nipe tips ya interview. Mimi Ayeko amesema yeye. Mungu wangu. Ayeko amesema yeye ni citizen, hataki stress. Musicheze na Mungu wangu. Niko na alama hapa kwa uso. Mimi nashukuru Mungu, namshukuru Mungu kabisa na kwambia mambo yangu yalinyooka. Anybody that is on my especially guests, if you come here, if you have a difference with them, do not abuse anybody because I block you. I don't operate like that. Common sense and general etiquette says courtesy is free. Unaona, hizo vitu za ujinga za utoi za primary, I do not condone them. Sawa sawa. Thank you. So don't come here and troll anybody on my space because I'm gonna block you. Most likely you come here purposely to troll this person. You really don't even come here. So hauna maana hapa, hauna nini. I'm gonna block you. If you don't respect my place, I'll show you where you belong. Thank you. Watu Amerika mnaweza ongea wada. Sisi tunateseka huko mkombe wa dunia. Leo umeamua. Yeah. Because you see, I think in a civil society, you know, it's rude. The land of milk and honey. Watu wa land of milk and honey atupumziki wada. Changa. We are suffering. Na mtaratara amenyamaza. Amemaliziwa pumzi wada. Hiyo nadhani kitu ni rahisi. Mimi si muoga, niko hapa. Mtaratara anazungumza chai yake. Ona. Na ngoja, Aki please. Kindly share with me the live kwa Boscan mtaratara akifika huko tafadhali. Nisipitwe na umbea. Mtaweka timer. Aki nisipitwe na umbea. Mtaratara amenini anatinga anakunywa chai yake. Unajua hii chai yake inabubujika huko. Unasikia wote tuweke kwenye
Wacheni let me tell you one thing, guys. You see, me what I said, there are things that probably Mutatara did that maybe looking back, she might have not done them. It's not about matter of apologizing. And by the way, apologizing is actually not weakness. It's just taking responsibility. And you don't even have to apologize. You just have to acknowledge that it's true. 1, 2 things happened. I didn't know better then, like I do now. Okay? Because sometimes we do things without proper knowledge. Okay? Another thing on this space is that people come here and they do too much. Like they kind of want to please. They're just people that are excited. I don't understand. So it's not about, because apology does not change the narrative of anything. Nobody goes to the shops na apology na mbia mtu duka chukua unipatie ngumu. But it's about taking responsibility and acknowledging that yes, this thing happened. But then at the time, I never knew better. Simple. Okay? But the thing is, Tandara want to counter everything. That makes it a little bit tricky. But then again, each to their own. Nilikuwa nataka kumkanyaga. Kesho nitaongea Kiswahili. Like, oh God. Okara nilikuwa nataka kumkanyaga. Arwa. Mtaratara sinyamaze tungoje kesho. Ya unaweza asiongee ama mimi ndamdrop, akiongea na mdrop. Tena amesema na kanyagwa juu alikuja hapa kwangu, tena na kanyagwa juu alinyimia na $3,000. You 300,000 na 30,000. Hebu ngojeni tena, ulinyima na $300 gold ulikuwa nyakati ya 300. Matanga kwa Boaz. $300 za kuna matanga. Kwa lakini kwa kidogo hiyo singepata tu rafiki yako yawa. 30,000 ya mtihani, alafu $3,000 ya mtihani, alafu amedhibitisha walikuwa wamepanga kuja kunibia pesa, akatuma huyo Mtungomaini kuja kuniomba pesa. Walipanga. Uko na evidence? He said here on live. Hiyo ya kuomba 300 uko na evidence? Alipiga simu mpaka akaanza kunifundisha kuinstall Cash App na Venmo. Kwani ni kesho? Ulimrecord? Mi urecord watu. Ndio nimewaambia mngoje na kuja. Wewe pia wewe unajua Diana wewe. Sisemi tuko ubaya, zetu tukinyonga jamani to. In Minnesota, I don't need your consent to record you and I'm having a conversation with you on my phone. Mimi niko na tape recorder, tena nimelebo. Mtaratara haki na kini we mwana wefue. When you sit with snakes, when you sit with people, you should know how they live. Na lazima uweke evidence yako. Mimi niko na tape recorder, nilikuwa na record kila kitu. Aya sawa, tuonyeshe tu kidogo tu ya kutuonyesha kutupatia nini morali. Yule nani anatoa kidogo. Mara unanichapa teke nikiongea, mara unataka evidence kidogo, wewe uko wapi? Mimi am loyal to evidence. Wewe unataka sitaki nataka. Unaona mtaratara, unajua tunasema paponge kun kwa grawa kuna kukatika. Sasa wewe ungetupatia ile ungetupatia ile inasikia kimnadho ile tu kitujue tupatie appetizer kidogo tu ile ya kuchukua tu. Mimi wana kurecord hata tukisengenya wana record. So give us a hint. Weka tu kidogo tu ile tu kidogo alafu ukanyagie. Wacha nyege zitambe. Kesho nikikuja naingiza na squatisha. Mnaichukua vizuri. Sasa utaki kutuwekana sisi tutakuja hapo kwa timu nani na utupatie morale. Tutafika. So hii vita yote imeletwa kwa sababu ya $30,000 na $300 na kusaidiwa mtihani na kukataa kupeana na kurudi recognizing myself. Mama anaongea uongo, this team is full of lies. I retracted myself from them. I now realized what has been on TikTok, what is real, what is not real. And speaking loud, I called Okaro and apologized on how I treated them during Miss Caro's thing, extending my apologies ambie Meru Pretty PA. And when I came to your platform, I also apologized to Meru Pretty in her praises on how we had treated each other during that
area, and I maintained my stand. I recognize myself where I'm supposed to have interactions and what, and I maintained it. What walilishwa blocks, they cannot access me, and what, they've been poking me for long. So wacha imwagike. I will explain how everything happened. I will debunk the lie. I will admit what I said. I will apologize for what I think I have to, and life will move on. I will be accountable for anything that I did that doesn't please the person I spoke about them. I will be accountable, and I will take responsibility by extending an apology if it's not received. Even those people have the right to, if it is a suable thing, unaenda kwa mkono wa sheria. So mimi, I'm not afraid. Just wait for tomorrow. My 2 cents is I can see Liz and her husband are back in love. Nothing is permanent on TikTok. 3 days, 2 days tumesahau, we are on to the next. Mara leo nilitumia Swale pesa pe Karembo. Seriously. Lies coming after the other. What is true, I will say. Hii nayo nilisema, hii nayo tulichat. Hii nayo it happened. This is what happened. This is how the emotions were. I felt it wasn't right afterwards. And say sorry for this. Because kwani sasa ni kesho. Si chai ishakuja tupige somersault tuikunywe tu. Itakuwa aje? We just debunk the lie and be accountable. Sasa Joredi umetuweka kwa position ya kutaka chai, sio tupe hint kidogo, like a small thing. Nimeongea mpaka nataka ile jagi ya mwiti. Because you've been repeating yourself, you've not told us anything. You didn't get anything. I've been making noise to myself. Since one huyu lawyer nitakufuta kazi. A lawyer who denies hearing the client speak. Unajua hapa itabidi. Hebu sema hapo kwa responsible tena. Hapo inanimalisa. Awada ati. Responsibility. Wewe una pronounce vitu zisikia mahali popote. I'll be accountable. Nitajikubali. Sema responsible. Nichukue. Wanasema unachukua nini? Nimesema kesho niongee Kiswahili. Unakubali. Niende nikuache. Pole. Guys, what you know, guys, no. Mimi I have no problem totally, no. I respect them. Umesema really. Watu walienda Amerika na pronounce kwa Kiluya mnaichukua tu, nikipronounce na accent ya Kijaluo mnaichukua tu yote. Mimi napenda hapo ya America. Hapo kwa reality. And sportivity. Ayeko, walk on me with your Louis Vuitton, whatever. Your red bottoms. You said you wanted to walk on me. Wewe Okaro, yani kumbe mimi ulikuwa unanisengenyanga pia. Na mimi nilikufanyanga nini Okaro? Nilikusengenya wapi babe? Sinimona jina yangu kwa kusengenywa ni normal. It means you are relevant, you are visible. Okaro pia huyu si mzuri. Nisa gweno. Okaro lakini wewe apinge akuothia wacha doka ni ise ogwang ise gweno toki wacha nina kuothia wacha ngo toka nino nyinga e post ka kumana oketi ni nino kanyo toki wacha kima wacha no karo wacho koro nikech ni mona yeko adu kuna sema sito ndaku piga vita Okaro lakini wewe wewe nilete to the same mimi sijaona kenye umeona just bring me what you saw if anybody else saw what you saw Okaro ulikuwa unanisengenya mko mnanisengenya na ama sasa ku mention jina yako ni masengenyo na bado ulikuwa mnani mention ungesema ku mention mimi naye wacha tu niseme ukweli mimi hakuna mtu hapa TikTok sijasengenya. So let's just live in peace. Anyway, nowadays I don't care, I don't give a fuck,
Kama nisema kwenda kutoa chai, angetoa chai kitambo. Mtaratara hataki, anataka boscan. Hapa hakuna boscan. Situngojeni kwa boscan. Hakuna chai inapoa hapa. Na ukose kwenda kwa boscan, kesho utaona. Utajua ujui. Hapa utakuwa unapanda. Mimi ndo mwenye hii platform. Kani wamekohoa. Ni mwenye nafaa pande kesho. Mtaratara kuna kutana uliba kwa Ema. Boskana na mkanga saa ngapi? Boskana na mkanga saa ngapi? Guys, Boskana na mkanga saa ngapi? Ndio niweke alarm Kenyan time. Mtaratara, if you know that you are not going to Boscan, don't waste our energy. We have asked you for evidence and you don't have it. My dear, tomorrow, hey, mimi ndakuwa na kuangusha. Uzuri wewe si zobu. We. Oh, sitasema. Wewe si zobu. Angusha yeye. Lakini tatu niulize ya jamii, yote tu niulize tu kusema tu kweli. Huyu mtaratara amekuja tu TikTok hapa tu. Amesengenya kila mtu. Mtaratara Merupriti ayuko hapa. Mtaratara uko na wivu na Merupriti ya ye nyakwarna abonyo kwewi. Nimetoka shift guys. Mtaratara aja kama TikTok name Sammir. Mtaratara. Umpe story yako kidogo. Mtaratara. Umehaswa karusha tu chini ya basi tu hivyo. Alafu nikuulize, mitoto anaingililia wapi kwa hii story? Swali. Kwani wako pamoja. Sio aliyekuwa hapo sababu wako pamoja na ile kesi ingine. Ayeko, niko na wivu mpaka na suda mpaka comment section. Aki. Wada. Aki mimi guys naenda kulala. Umpeka story kako kadogo. Nasemaje? Naenda kulala yanayeko na tunangoja Boscan na wewe. Nyeta anayeko na nisaidia. Boscan. Lazima nilale kidogo. Lazima nilale kidogo. Before ulale buambia mtaratara how it felt in TikTok during the time. Wakati recording zake zilitolewa. Mimi ulisikia nilijidefend. Koma. Mimi siku deny, mtaratara na deny. Unajua kitu yote nikuambie. Mtaratara angekuwa mwerevu angenyamaza tu, angeacha kuongea. Basi sasa unajua na deny na kuna evidence. Na yeye anasema kuna evidence ato ya tena ngoja boss. Kuruko kwa boss kama utapata followers hakuna. Na kujua kesho buy followers. I don't need followers. In fact, I have AI followers. I don't have real people most of the time. I don't need followers on this. It's okay, madam. It's okay, madam Jura. Wewe Ayeko umesikia mtaratara akisema yeye huwa ana record, akisema kuna recording.
Lakini acha nikwambie. Acha nikwambie mtaratara. Uwezi outsmart Rihanna. Uwezi. Come slowly. No, I don't have to outsmart her. Just speak of reality and the substantial facts of the community. Well, mtaratara. Hebu ateni kuprovoke mtaratara. Kesho tunaenda kwa Boscan. Sahi ni 11:40 hapa America. Boscan ako na masaa mangapi ya kuamka? Alafu unajua Boscan hiccups inampiga pale yako. Natajataja. Anyway, before tumpumzike tukingoja season 2, huyu Lavenda ni nani atusalimie ndio. Tusikai maybe tuko na nini? Tuko na Mungu unajua anasema Mungu atakuja kama mwizi. Lavenda, hi. Lavenda. Lavenda ni nani shuli? I thought ni mtu ana. Ati nimeshtuka kama wewe ndio umeitwa Lulu. By the way, Lulu ni mtu wa Gugu. Everybody knows that. Tulikuwa na yeye Gugu, alafu huwa anakuja pale kwa Saint kama tuna support anything about yako. Kwanza mimi hata Lulu kuna time alikuwa ananicharaza. Yeah, hata anaendanga kwa Mwakio na wacharaza comment section. So na mtu wa Gugu damu. Na shida nimekuwa, but anyway hizo ni non-issues. So I think as it is, I wish Mtaratara the best. Tomorrow, of course, waiting. We want to also listen to the recordings and everything. And yeah, life goes on. It's not the end of the world. Mtaratara utapunguza English. Najua mimi nilisoma Shimalavando. English ni shida kabisa. Yo kwa Boscan, upatie tu easy time. Hata tukienda kwa Boscan, Mtaratara upunguze Kizungu. Utapea Boscan kazi ngumu. Sasa sisi listeners kama mimi mwenye nilisoma Shimalavando High School, English si mzuri. Punguza tu English alafu at least nituelewe. No, anajua kinini, anajua Kiswahili. So guys, I think we need to rest tukingoja nini. Because Mtaratara also has to go and work on evidence and kuzipanga and all that. So we're gonna give her that break. And then wait for tomorrow, guys. So thank you everybody for coming. We catch up tomorrow, God willing. Mtaratara, thank you. V8, Black Forest, Mwanahera, Ara and Ayeko, and everybody else that has been here tapping and gifting, as we appreciate you guys. Ayeko nitakuita. Mbuskana akifungua kama uko shift. 99. Yeah. Ya mimi mwenyewe. Sawa, 99 ya TikTok. Nitakuita Mwanahera. Utapitwa. Mtacheka mtaanguka. Petrol, how do you mean a protect music exactly? Can you elaborate what you mean? You see, one thing about me, I'm an independent person, unajua. I'm a very independent, and I'm at a place where I'm emotionally very, very, very stable. Mimi, I don't follow wind. Unaelewa? So don't you ever ask me such stupid, daft questions. You have no moral stand, obligation, space to ask me such stupid questions. The fact that your brain is mingled up, that is not my responsibility. So when you come to my place, don't ask me stupid, fucked up questions. Respectfully. I try to tolerate all kind of bullshit, but when you come and ask me such a stupid question, tutapelekana. Don't ever ask me such a stupid fucking question. Sawa? I'm not your mother. Neither am I your role model. Thank you. Good night, Good night, guys. I'll catch up later. You guys take care. Hopefully we get to see each other tomorrow, God willing. Everybody, thank you. I'm really sorry for the bad ending. Lakini mtu anakuja kuuliza swali ujinga unashindwa. What the fuck? Akili yako iko wapi?
ati ati una protect mwizi. Kwani mimi niko na watoto wangu hapa TikTok? So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.